Okay, good morning. I hope everyone is ready for the class. Now, like I've mentioned, there are some of you who aren't be able to join if I did a face-to-face session, and therefore that's why I decided that we do an ODL instead of face-to-face session. And besides, I was told that current capacity of lab, we may have we may face some problem because total number of students versus available lab capacity observing SOP might not be able to cater lah. So I'm not sure. I think uh, they have remedied that, but again, like I mentioned, not all of you are here, so it would be quite confusing for me to, quite a hassle for me to allow ODL session at the same time F2F. So a bit more work for me. So I guess I prefer this way, so that the PNP is a bit more flowing, would flow much more better. Okay, that's it. Okay, so hold on. There's tons of people coming in. Okay, so while I'm starting off the class, I would like everyone to log into their eFuture. I hope everyone has no problem now. I was informed that some of you might have some problem, but should have been resolved by yesterday. So start to key in your attendance from the eFuture link. Because if I prefer eFuture because it is much more convenient where on the data sorting, if let's say you have if let's say I have to justify on your attendance or your not participation, your attendance lah, basically it is being everything is being edited there quite automatically lah. So it's less hassle for you, less hassle for me. So that's why I prefer eFuture, and I've tested it a few semesters back, and I really agree to use it. Okay. That said, I've also included in your summary link. Let me change this. Where can I find? Give me a second. Summary. That's the thing about OBS. I'm still learning about OBS, and as you can see, it's every time I change. Oh, okay. So I just add video capture. Hold on, let me add a video capture to. Let me set this up first. Lesson plan. Okay. Give me a second while we wait all the other colleagues to come in. So this one this one a bit bigger. Then we zoom it in. This okay. Okay, I'm still learning OBS with Google Meet, but I think this is still acceptable, I hope. So as you can see, I've added a link there on our lesson plan. So in the lesson plan, if you click on the link, it will bring you to this PDF file. Okay, but I need to change the sketch to this is all. This is
Okay, so it will bring you through to this PDF file. Nothing much, just briefing you on the lesson plan while we wait, because this is a new document I got from the LIC. So as you can see, first week we've briefed and on safety and some introduction. And then for today, this is second week. We're going to look into embedded system, and then week 3, week 4, and everything can be seen here. Now the problem is on week 12, we'll have festival break. I think it's Christmas. Mistaken, I think so. I can't see it from here, my timetable, but it should be Christmas lah here. And then you will start to present your mini project starting from week 13 to week 16. Again, this is the group project is a group work, but sorry, group work. How was it? If I could recall the briefing last week for your class is two person per group, and then you have to present in group lah, of course. Cuma your what you call that, the assessment will be done in based on your long report per individual as per individual. Sorry, pagi-pagi my voice is a bit monotone. Kalau nampak macam ngantuk pendengar tu, maaf lah. And then I'm trying to speak in English also, and I haven't had a that much practice, so maybe a bit monotone lah pagi-pagi. But basically week 13 through week 16, I expect you to present your project in the group, and then for you to submit your long report lah. So I forgot to download the class registration, or have I? I think I have download the class registration, but it seems I haven't. Anyway, it's just a matter of downloading it from Sims. So later on I will download, but I'll confirm the total number of students registered by today. And then in the Google Classroom, I want everyone to everyone has the link to Google Classroom, right? Can somebody confirm with me? Has everyone get the Google Classroom link? Yes, sir. All right. So in that Google Classroom, I want everyone to okay, let me go to the Google Classroom. Give me a second. See. I have to add another video capture. Window capture 3. Okay. Okay. Size this. Okay. I think it's automatically has resized it to the best viewing. So you can actually let me open it back. Sorry. So you can actually announce your team members here. So all the other gang members can also add into the comment. Let's say, for example, for all students, list down your group members here. So I'll put it here. One group member G1, for example, one, and then maybe just your name. So yeah, sorry. Yeah. You just put your name under here. 1 and 2, for example.
And then continue downward lah. Siapa the next group pun continue downward. Group 1, group 2. So that everything is recorded. So if I post here, double check on this, but I think you guys can add in your comment lah at the bottom. Add the comment, continue. So that tak bersepah. So that everything is recorded at one place and you guys can also see it here. Okay, so and then this Google Classroom will also be used for you to submit your short report for your short report and also your long any kind of assignment basically from your class. Remember, your class you have this what you call that? Where's the course outline? Okay, let me every single time I need to change. Oh no. Oh okay, good. Yes. So every single time you have to, every single lab, you have to submit your short report, your lab works, which is what you can found in this lab sheet. This is your lab work. Sorry, this is your short report. This is your short report and the lab work. Hold on, let me double check. Sorry, juggle between other classes, so mau otak pun berfikir tempat lain. Short report, lab works. Where is the lab works? Let me confirm with you the lab work. What does it mean by lab works? Supposedly, if F to F, then I understand I have to. Oh, okay, sorry. Everything is in the lab sheet. This is your lab work, and then your short report will be in here. I think discussion here and bottom, and then this is. Oh, sorry. This is the lab work. I'm sorry. Okay. The rubric here is for the lab work. Because supposedly if F to F, I should be able to mark you on your performance. Of course, that said, I'll have something to do with turning on your camera after this in the lab. And then this will be your short report and all the result of the coding. And then from the discussion, I should be able to get your short report. But basically what you need to submit is just this lab sheet for today and also for the next lab. You just have to submit this short report, sorry, lab sheet. And then I'll choose one of the experiments from, don't let me open this. From this, we have 1, 2, 3, 4, 5, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. From all these 9 experiments, I'll choose one depending on, I think, your participation. Whether it's I don't think Excel to be it is too easy, but I basically either of these 9, I'll just choose one for you to do your long report, for you to comply with this. Pening juga OBS ni, saya pun tak biasa pakai. Okay, so for you to comply with the course outline that requires lab session punya long report. Okay, and then mini project pun ada long report juga, but ni yang hujung sem ni lah, yang dekat week 13 to week 16 ni. But the one that we'll be doing throughout the semester from week 2 now sampai week 12 will be yang long report ni lah. Yang lab session ni lah. Ada short report, lab works dengan long report. Yang which the long report ni basically korang kena elaborate ikut format yang saya dah letak dalam course summary link tu. Korang elaborate lab-lab yang korang nak buat, yang mana saya dah choose ni nantilah. Only one lab je yang saya akan choose, tak semua. So kerja tak banyak lah sangat sebenarnya. Okay, at 8:15, I think most of us are here. So again, before we proceed, I would like to highlight that since they are lab works punya
LabWorks punya criteria that I have to mark you with. From time to time, as we go along, I need you to turn on your camera, of course, during class, during lab. I want you to turn on your camera for me to see that you are doing your lab so that I can mark this. I can mark this in for your lab works. Able to follow procedures, abilities in the software. So I'll randomly jot down your name and also maybe ask you a question to see whether you comply with any kind of this attribute. Then I need to mark you. Of course, I'll also be able to see it from here, from the lab sheet that you will be submitting. This is submitted individually. This lab sheet 1 ni, korang kena submit individually. Even though korang dah ada group, tapi ini adalah individually yang lab sheet yang lab work dengan short report ni. This is short report and lab work. So everything here is being done. Korang can download and then edit file apa docx ni, and then submit dekat Google Classroom. Nanti I'll give you the link. So this is being done individually, and I want you to turn on your camera so that if I feel the need to randomly ask you to gauge your ability, this is random pick lah. Of course, data dalam ni pun saya boleh guna juga untuk isi benda ni. Tapi real time punya participation and apa ni comprehension tu saya boleh measure, saya nak measure jugalah dalam waktu lab. Okay, jangan risau saya membebel panjang-panjang ni, bukan dia takkan kacau kita punya 4 jam. In fact, hari ni punya lab session will, I think in 1 or 2 hours should be able to complete lah. Sebab dia tak ada melibatkan any kind of installation. It's just you creating Google, signing in to Tinkercad using your Google punya ni lah. Okay, so we'll start. So everyone turn on your camera. I'm using a second device to see whether you are turning it on. So so far only 1 or 2. For those yang ada issue dengan laptop or internet tak laju ke, I'll accept that. But again, your markah is depending on this. So if I randomly pick your name and you didn't turn on your camera and unable to answer this, tak boleh cakap apa. So make sure turn on your camera. In fact, I was told by a professor in Shah Alam, ODL supposedly everyone turn on their camera. So that's why you should be able to see me. And I realised this mistake lah. Sebab last semester saya tak turn on camera, saya biarkan semua orang tak turn on camera. So kalau ada audit ke apa ke, they can make that an issue lah. So better we avoid that. Because bila ada audit, it's not only me, you pun akan affected juga lah. If let's say diorang pick you up in among the available student and they see here that you didn't participate enough in the class, adalah isu nanti. Okay, so we start. So far, any question on regards to apa nak kena submit hari ni? Minggu ni lah. Again, I reiterate, last week I mentioned every single lab, saya bagi masa korang seminggu untuk fill up this lab, untuk submit lab sheet dan juga long report. Long report tu saya choose, baik. Long report tu saya choose in any of the lab yang ada dekat kita akan buat SEM ni. Tapi that said, saya akan bagi masa seminggu jugalah untuk submit yang long report tu. Tapi yang lab sheet ni memang dalam masa seminggu kena submit. Maksudnya kalau hari ni is lab 1, so saya expect before midnight of Sunday next week, korang dah submit lah lab sheet ni dekat Google Classroom. Nanti saya akan update link dia lah untuk korang submit. Okay, so what you guys need to submit, again, saya reiterate, next week at the end before 12 midnight Sunday, seminggu tempoh saya bagi, dah siap ni kena submit dekat Google Classroom. Itu sahaja untuk korang comply yang course outline punya lab 1 punya ya, 73 part of 73.5 punya assessment. So kalau korang comply okay, everything okay, insyaAllah senanglah nak dapat A subjek ni.
cuma top up sikit je kat mini project ni, tak payah besar-besar pun sebab 80 dah A dah kalau UiTM. So dapatkan lagi extra maybe 10 lah to be safe. So dapatlah 83.5 kalau korang perfect buat lab session ni. So dapatlah A. Senang ni subjek ni dapat A. So janganlah dapatkan C, dapatkan D. Rugilah subjek senang kan. And saya pun guide semua ni. So tak ada test, tak ada final. Kan tak ada test, tak ada final kan. Mana lesson plan? Final ni bukan korang ni. Ni final examination week. Bukan korang punya final. Rasa tak ada. Kalau soalan pun tak ada mention final ke apa. Memang A lah ni kalau korang follow dia punya lab tu. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Kita start dengan kita punya lab. Let me set the OBS again. Saya tak pandai ke OBS ni sangat. Is it this one? This is link summary, sorry. Ya, ada soalan? Apa dia? Saya ingat situ pula. Saya zoom out sikit. So, see why dia tadi dah edit cantik lah. Dia sebab saya ubah dia punya ni tadi. Now, everyone I hope have their own, dah download lah yang lab link tu, lab manual ni dekat korang punya course summary link. So hopefully dah download. So boleh tengok sendiri lah. Now I'm unable, saya nak kena resize sikit benda ni. Boleh rupanya. Sorry. Sebab saya ni noob sikit. Bab OBS ni. Sorry ya. Sorry lah, saya bukan streamer and I'm also not a very fluent punya ODL person. Saya masih belajar lagi ni. Sorry. Bukan. Give me a second while I adjust the sizing. Kecil. Okay. So, kalau saya zoom, okay dah. So, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita start dengan lab kita. That said, I think it's better that I have another window yang untuk tunjuk dia punya ni. Which is Google Tree. Okay, ni saya kena kecilkan sikit. Give me a second again, nak start balik. Baik. Sorry, ni boleh ni. What are you doing? Why is it the other side? Why are you? Okay, dah tepat. Saya zoom in. Sikit. Hold on ya. Okay, cek. So, okay, kita start. Saya rasa dah okay dah tu, cantik tu. Saya punya ni. Tapi kenapa dia capture itu window? Why is it? Okay, so we look into experiment 1. I have to brief you first apa itu embedded system before we proceed with the nitty and gritty lah. So objective lab ni is for you to understand what is embedded system with the concept using microcontroller. Embedded system circuit dengan menggunakan input and output peripherals to understand programming of input and output. Not to say programming itself because korang dah belajar C programming dah sepatutnya pas part 1 dulu. So this is programming, sebenarnya C juga tapi menggunakan hardware. Now that said, memang it's a bit better lah kalau boleh face to face untuk tunjuk wiring, untuk tunjuk sebab
Arduino ni memang seronok sebenarnya main. Saya pun kalau nak buat research ni pun memang saya buat robot saya pun based on Arduino itself sebab dia punya support system dia tu sangat bagus. Not to say hardware itself memang Arduino ni a bit I would say teknologi lama lah. There are other microcontrollers macam Freedom Board yang FRDM KLZ apa ke nama dia tu saya pakai. Memang lagi memori dia lagi tinggi, response dia lagi laju. But the problem is support system ni tak banyak. So tak ramai orang menggunakan membuat projek menggunakan Freedom tu. You can actually troubleshoot it on your own. Siapa yang memang betul-betul hardcore robotics tu memang minat lah explore FRDM ni. Tapi for me yang just nak fokus on making the robots, not to say efficient sangat, tapi yang can perform a certain task, Arduino is the best because system support dia tu, kalau kata dah saya sangkut, let's say lah saya tengah-tengah pasang-pasang saya punya motor, DC motor tu ada issue dengan dia punya speed dengan robot tu punya, saya buat robot saya ni WMR, Wheel Mobile Robot, maksudnya instead of saya buat robot tu saya control pakai kereta, dia is basically kereta lah. Saya custom gunakan 3D printer dan juga equipment yang off the shelf yang ada dekat Malaysia ni. So saya buat kereta tu. So instead of kita main dengan remote control, I want it to drive on its own. So self-driving robot lah basically untuk imitate kereta dalam real world yang ada self-driving mechanism lah. So saya akan menggunakan AI and whatnot. So let's say saya nak fokus more on the ability of the AI to drive the robot in a certain condition of track. So Arduino system is the best so far sebab ramai yang ada juga buat WMR. Of course dia orang punya version maybe lain, or dia orang punya application, that particular application maybe lain. Tapi that specific criteria yang saya nak from that let's say DC motor untuk kira dia punya rotational speed, untuk tahu dia punya distance, mesti ada orang nak buat. So even though bersepah-sepah maklumat tu, saya boleh susunkan menjadi untuk projek saya. So that's why the best thing, that's why much of the researcher I would say, not so much on a robotician, but for researchers, Arduino for me is one of the best microcontrollers that you could use lah. Even for you pun, for your FYP, pakailah Arduino tu. InsyaAllah dekat internet banyak guide-guide yang korang boleh follow and kurang pening kepala nak buat from ground up kan. Sebab I would just want you to know that back in when I started in 2016, Arduino tak dibenarkan. So all students boleh lah untuk testing boleh pakai, tapi when at the end of the project tak boleh letak Arduino dekat dia punya tu. So that means dia kena replicate bila dia dah berjaya buat circuit Arduino tu, dah berjaya buat input and output Arduino, dia orang kena come up with another simplified version of the Arduino yang dedicated untuk dia orang punya application lah. But for you guys, dah since 2018 kot I think. So dah boleh lah pakai Arduino as your FYP. But the problem is you have to adalah kriteria-kriteria lain lah. Korang kena lagi canggih lah maksudnya daripada pas-pasis. Tak boleh simply timer. Sebelum ni tak silap tu waktu saya masuk tu timer, counter semua tu kira famous lah FYP. Sikit-sikit timer, sikit-sikit timer. Nowadays dah tak boleh lah. Kena lain sikit lah. So apa yang saya bebel tadi panjang-panjang tadi tu basically embedded system sebenarnya okay lah kalau tengok dia punya ni, embedded system is a combination of computer hardware and software. So kalau macam yang saya kata Arduino tadi tu, Arduino tu itself is a hardware and then software is dia punya coding Arduino Ide yang korang akan pakai. So itu dipanggil embedded system yang mana untuk perform a task kita apply the hardware and the software so that the task can be achieved lah. So it's a dedicated function, meaning kalau macam saya dah buat Arduino, saya dah setting Arduino and connection saya tu, robot saya tu kepada wheel mobile robot ataupun kereta. I can't simply pull off the tire and then letak tayar track robot yang untuk macam drone robot tentera tu yang dia boleh jalan on all terrain. Tak boleh. Sebab coding dalam Arduino tu dah specifically used
for car. A car meaning tayar ada rolling. Ada 3 ke 4 dia tak kisah, tapi tayar ada rolling. Kalau tayar yang jenis track tu, lain pula dia punya dynamics. Dia punya calculation automatic dia lain. So dedicated lah, maksudnya function itu tak boleh awak dah set Arduino tu untuk buat, let's say for alarm system, tiba-tiba awak nak pakai untuk CCTV pula. Tak boleh. Dia punya tu coding dia lain sikit. Sebab awak cocok barang pun lain, awak cocok dia punya, yang barang yang awak cocokkan tu pun specification dia pun lain. So tak boleh lah. So dedicated function. So that is what it is meant by embedded system, which means a combination of computer hardware and software specifically designed for dedicated function. It can be designed with several other additional parts, either mechanical or electronic. Terpulang macam saya punya robot, saya ada pakai mechanical DC motor. At the same time, saya ada pakai juga IMU ataupun Initial Measurement Unit, yang mana dia measure gegaran sesaran, bahasa Melayunya. Kalau bahasa English, acceleration lah, dengan gyrometer untuk bagi tahu dia punya position. So dia combination of mechanical and electronics. So far tak ada chemical lagi lah, sebab chemical kita tak boleh nak dapatkan unless kita boleh measure in terms of sensor, kita boleh letak sensor and dapatkan bacaan. Then so far tak ada lagi lah kot yang boleh dapat indirectly yang ada yang intensity gas level apa semua tu, tapi that is specific lah. Kalau yang bercakap pasal sebaran virus ke apa ke, itu so far tak ada lagi lah. Kalau boleh pun kira pun mathematical lah. Indirectly, sorry. And it involves microcontroller and software that can write the codes. Apa benda ni awak English ni. Tapi basically it involves microcontroller and software that can be written, that the code can be written in either in assembly language or high level language. Okay, assembly language ni apa? High level language ni apa? Yang awak belajar C, yang awak akan pakai untuk lab ni, which is C juga, Arduino Ide, dipanggil high level language. Assembly language yang awak main dengan microchip tu. Micro P lah nanti, tak silap saya part 4. Nantilah adalah nanti kot. Saya tak ingat part berapa. Saya tak perasan lesson plan, tak ingat berapa. Tapi korang EE112 kan? So I'm not sure ada ke tak micro P, tapi double check lah. Tapi yang micro P itulah dipanggil assembly language, yang mana korang turun ke bahagian processor. Maksudnya korang belajar bagi instruction kat processor tu, utamakan pin mana. Itu assembly language lah. Assembly language ni at the same time orang panggil low level lah. Maksud low level ni bukan level dia rendah kalau macam main game kan. High level, low level tak. Dia punya low level ni awak address yang betul-betul electronics punya part. Whereby high level ni awak boleh directly dengan dunia luar. Itu beza dia. Bukan maksudnya siapa yang terror high level ni kode paling tinggi level ke apa, tak, bukan. It's about interfacing. High level dengan orang luar, low level dengan the pin microcontroller to itself. So tak ada yang lagi terror between each other. It's just specification of expertise lah. And some examples of, ni saya baca ni saya cakap tapi tak tekan, takut tak perasan. Okay. Some example of actual system for embedded system may involve digital camera, digital phones and semualah. So orang punya phone tu pun dipanggil embedded system juga lah, sebab dalam tu ada microprocessor. Dalam tu juga ada sensor IMU, ada sensor camera, yang mana dedicated function dia adalah untuk bagi positioning, GPS or whatever lah yang korang nak pakai. So in fact korang punya computer handphone tu is, kalau compare dengan zaman 1947, korang setakat nak buat game Half-Life ke 1947 pula, 1990s, nak setakat korang punya handphone is, orang kata lagi canggih daripada komputer yang dipakai untuk hantar orang ke bulan. For those yang percaya lah for those yang tak percaya tu terpulanglah korang. Tapi for a scientist like me, I believe in that. All the physics punya equation tu semua tick. So tak, dia nak tipu ke apa terpulanglah. Tapi kalau dia punya physics punya rule tu betul, dia dah apply, that means tercapai lah benda tu. So komputer korang yang ada kat tangan sekarang ni sepatutnya dah boleh hantar orang ke Mars, ke Venus dah pun sepatutnya.
Komputer zaman 1950 60s dulu dah hantar ni yang lagi simple. Dah boleh hantar orang ke bulan. Ini kan pula yang patutnya komputer kat dalam tangan korang. So embedded system yang ada kat tangan korang sekarang ni lagi canggih lah. Of course. Okay, and then there are many microcontroller series yang available kita boleh main. Macam saya cakap tadi, Freedom Board, Arduino, and yang saya tahulah yang lain-lain tu yang saya tak tahu, yang saya tahu tu saya memang tak up to date benda ni sebab saya lebih fokus on AI punya application, not so much on the microcontroller. But there should be at least 5 more lah. If I'm not mistaken, saya pernah nampak punya table yang orang dah buat consensus dulu. I think there are a few other brand name tapi yang saya tak familiar, saya tak pernah pakai. Which depends on the manufacturer produced by the microcontroller. In the recent years, there are several types of development boards. For example, Raspberry Pi. Raspberry Pi, again, saya ada juga. Konon-konon nak buat, saya ingat tadi nak buat NAS system. Maksudnya all the data is being stored on a server yang personal lah. Tapi printing 3D tu saya dah pandai, dia dah sangkut projek tu. Tapi tak apalah, nanti saya continue balik. So Raspberry Pi, Arduino, BeagleBone Black. Ini saya tak pernah pakai ni, BeagleBone Black ni. So I'm not sure how it is compared to Arduino. But Raspberry Pi dengan Arduino, beza dia, Raspberry Pi is more towards lebih familiar dengan kita lah, which is sebab kita biasa pakai personal computer, Windows ke apa ke boleh install kat Raspberry Pi. But not to say performance wise, dia ni lagi bagus daripada Arduino lah. It's just that Raspberry Pi ni dah specification dia dah lebih user friendly, whereby Arduino ni is more on engineer punya hobby skill lah. Okay. So microcontroller basically apa yang saya bincang-bincang microcontroller tu, Arduino semua tu, basically it's just a small computer macam awak punya handphone juga, with an integrated circuit yang ada processor IC tu that perform certain function in the electronic circuit. And all the necessary components in a small computer are formed to be an embedded system. It will perform specific task. Ini yang penting nak cakap. Dia ada specific task yang dia boleh buat. So kalau awak dah wiringkan LED, function dia hanya untuk menyala LED sajalah. Kalau awak functionkan buzzer, adalah tiba-tiba ada bunyi. Kalau awak tak wiringkan buzzer, tak codekan buzzer dalam kod awak, takkan adalah bunyi lah. So dia memang perform specific task yang mana awak kena suruh. So basically dia macam budak lah. Awak baby lah. Awak tak boleh expect dia tahu semua benda. Awak kena supply dia sikit baru dia boleh perform that task. And dia tak ada inisiatif diri sendiri lah. Maksudnya dia tak boleh tiba-tiba, okay awak nak bunyi, tiba-tiba microcontroller board ni keluar tangan pula, pergi ambil buzzer, letak sebelah dia, connectkan dia punya pin. Memang tak boleh lah. Memang so far tak ada lagi dalam dunia microcontroller yang boleh buat benda macam tu. Itu melibatkan banyak sangat robotik punya nanti lah. So jangan expect microcontroller ni bijak semua benda. Awak kena assume microcontroller ni macam budak. Okay, and then it's produced by companies. Typically Atmel, Microchip and Freescale ni memang famous lah. Arduino pakai Atmel. Yang Freescale Semiconductor buat yang Freedom Board. Yang Microchip Technology ni, tak silap saya Raspberry Pi ni lah kot. Double check on me on that lah sebab saya jarang main dengan Raspberry Pi. Tapi each microcontroller is being produced by different manufacturer lah. And then it consists of basically kita panggil microcontroller tu as a microcontroller when they have these components in them. So they need to have CPU, they need to have memory, they need to be able to perform timer and counter, which is yang IC logic 5555 tu. Mesti ada punya dalam punya tu. Tak saya buka Arduino punya spec sheet, mesti ada. They need to have I/O ports, input and output, to enable interface dengan sensor. They need to have serial communication interface. Let's say korang ada beli LCD yang macam mana LCD. Kalau Arduino ni untuk produce dia punya output dia tu. Dia punya bacaan ke ataupun awak kata okay sensor on for example. So dia keluar sensor on. So they need to have that serial communication interface lah. And then they need to be able to perform analog to digital converter untuk dapatkan data untuk dia orang proses. And then they need to have digital to analog converter untuk data yang tadi dah kira, dah calculate, dah proses tadi tu. Dia dah buat calculation, algorithm dah proseskan. And then nak keluarkan output kepada interface, kena dalam bentuk analog. So that's why they need to have digital to analog converter.
They need to have interrupt mechanism. Interrupt ni maksudnya let's say awak suruh dia standby display menu macam C programming dulu. Bila dia tekan satu key, terus dia interrupt the display untuk bawa ke tempat yang lain pula. And then bila dah tempat lain tu dah settle, dia patah balik ke yang display original. So itu yang maksud interrupt. Dia interrupt function yang tengah berjalan sekarang untuk perform the other function. Dah habis baru dia patah balik ke function yang tengah berjalan sekarang. Kena ada. And system bus ni awak boleh imagine highway lah. Wire-wire jumper yang awak connectkan ke awak punya ke apa sensor apa semua tu. So itu dipanggil system bus lah. Okay. Okay, yang panjang-panjang ni baca I guess just pengenalan on Arduino. I think tak perlulah kot. And I advise every single lab sebab kena ingat korang tak ada korang punya lab ni sangat penting 70%. Saya punya BP pun dah ni dah 70% or 73.85 to be exact is depending on your continuous lab. So make sure sebelum start lab baca yang ni apa, yang theoretical part ni and procedure. Kalau baca sekali lalu pun tak apa. So that bila saya ambil seorang-seorang macam ni, dapatlah capture satu dua banyak sikit lah compared to kalau saya baca dalam kelas and awak baru nak dengar. So macam orang kata lah, selalu dalam kelas you can only capture 20, paling besar 20% lah daripada apa yang saya nak sampaikan. So kalau awak dah baca sikit, just skim through and then dah baca prosedur dia, you should be able to capture more than 20% lah. So that's it, saya maybe seorang-seorang bagi ni, saya memanglah fokus sebab saya cakap. Macam kalau saya kat tempat awak dulu, saya dengar orang bercakap je, terus saya tidur. Itu kelemahan saya lah. So that's it. Cara saya belajar is saya baca dulu. So that kalau saya tertidur pun, saya dah dapat capture yang, so saya tinggal nak connect the dots lah, mana yang saya dapat dengar tu. So it's much more easier. Okay. So that's it. Kita tengok on pengenalan on Arduino. Sebab kita nak main dengan Arduino, kita tak main dengan Raspberry Pi untuk lab ni. So saya ada hardware dia ni. Ni Arduino. Tapi itulah tak tahu kamera ni boleh AI OBS ni boleh capture ke tak. Ni Arduino. Saya ada for my own personal use, saya ada beli at least 6 or 10 Arduino board ni. Bersepah lah, ada kat office, ada kat rumah sebab senang. Nanti kalau saya nak testing ke apa ke, saya just cocok keluar. Sebab benda ni tak mahal and of course saya punya salary mampu lah setakat nak beli 10 tu should be okay. And bukannya saya beli sedepuk 10. Ada projek saya beli, ada projek saya beli. So saya adalah dalam 10, banyak jugalah. Because I can afford it. But for you, I'm not sure as EE112 whether korang punya application in power is also applicable. Tapi I would think yes, sebab korang boleh buat monitoring dekat sistem transmission line korang untuk kira loss ke apa ke. Untuk introduce AI dalam sistem loss calculation tu. In fact, PhD ada ramai juga yang pakai Arduino board yang ni. So belilah. Dia kalau beli yang China clone punya dalam RM30. Kalau ada sale RM30, RM20, should be able lah korang afford. Sebab korang PTPTN banyak kan. Setakat beli motor. Siapa yang dapat PTPTN lah. Siapa yang dapat scholarship, Alhamdulillah lah. Lagi banyak saya rasa. Anyway, this is Arduino board. Tapi sebab dia colour warna almost hijau ni, takut AI tu detect dia as background. So takut dia ni. So kalau saya rapat sangat, nampak dia gerakkan sebab dia nampak macam warna hijau, green screen. Tapi inilah basically ada gambar pun dalam korang punya lab manual tu. So basically it is a microcontroller board. Yang lain-lain detail, karakteristik apa, VR8 apa semua tu is just the specification. Basically it is considered as prototyping board sebab bila korang design something, korang akan connectkan ke pin-pin ni. Wah, pakai jumper lah Lepas tu bila ke sensor ke motor ke apa ke. So bila dah projek korang dah jalan, korang tak boleh expect nak letak Arduino board ni dekat dalam prototype korang. Korang kena, sebab benda ni semuanya sebenarnya ada pun circuit dia. Cuma korang keluarkan, sepatutnya korang beli satu lagi Atmel processor macam ni. Instead of korang kopik keluarkan ni, beli je satu sebab murah je dalam 10 sen 20 sen je. Atmel processor ni. And then buat your own board yang mana tak perlulah nak connectkan digital PWM yang pin yang tak pakai let's say for example korang tak pakai
DC jack. InsyaAllah pakai lah sebenarnya DC jack ni. Tak pakai yang ni, USB port ni tak pakai. Tapi insyaAllah bila korang dah embedded, maksudnya everything dah burn dekat korang punya processor ni, dah tak perlu dah interface dengan komputer lagi dah. So boleh letak kat robot tu dia stand alone. Macam kereta saya tu dia boleh jalan sendiri dah. So tak perlu nak cocok apa ni lagi dah. Sebab lepas tu data-data saya pun saya transmit pakai wireless. So boleh gerak sendiri lah kereta saya tu, tak payah wayar. Sepatutnya lah. So board-board ni sebenarnya korang boleh replicate sendiri connection ni. So boleh buang mana yang korang tak pakai. So tapi untuk mula-mula waktu prototyping, pakai wiring je lah, pakai cocok je. Tapi nanti nampak semak lah. So sebab tu dipanggil prototyping board, sebab typically Arduino ni kita pakai as prototype. Bila dah settle, nak katakanlah korang punya robot tu dah jalan canggih, korang nak secure financing daripada orang luar ataupun korang nak start market kan. Takkan korang nak letak robot ada Arduino kat robot korang, memang habislah kena copy dengan orang-orang Cina sana. China sana. Senang sangat. So, what you should do is create your own custom connection. Menggunakan Atmel juga ataupun nak pakai processor lain pun boleh. Sebab korang dah proof connectivity korang okay. Cuma in the sense of wiring untuk jaga korang punya IP tu, dia punya custom circuit yang mana korang pakai. So apa yang saya build tu basically it's a prototyping board to develop digital devices that can read input and produce an output based on algorithm yang korang dah set. And the Arduino can be programmed to do anything by simply programming the microcontroller on board. In this case, for Arduino, we'll be using C programming, using a set of instruction or C lah, basically, you can understand. Using a set of instruction for which the Arduino board consists of USB plug, USB plug, yang tak tahu nampak ke tak, takut dia. Ni USB plug yang berkilat ni, besi ni. USB plug. Macam tadi, USB plug to communicate with your computer. Ini yang USB plug ni kita connectkan ke komputer untuk kita punya programming. And then yang pin-pin ni, digital ke analog ke, kita gunakan untuk dapatkan sensor ataupun producekan output lah ke motor kita ataupun ke any kind of output yang kita nak. LED ke, buzzer ke. And can be wired to external devices like motors, LED, etc. lah, apa yang saya cakap tadi. Saya promise nak cakap English to practice more English. So okay, forgive me, but I want to practice more English, so I will be speaking more English. Okay, there are many types of Arduino boards available on the market. So this one is called Uno. The one that I'm using for my robots is Leonardo. Leo ke Leonardo saya tak ingat. Mega, sorry, Leonardo pula, Mega. And there's a very small Arduino board, kita panggil Nano. So dia ada model-model dia lah. Tengok macam Melayu lagi. There are different model lah. Macam it's sort of like computer lah. For computer, we have desktop, we have laptop, we have mini laptop, we have mini form, various form of ATX, mini ITX and whatnot. So the same thing goes here. Ni Uno. Typically, you'll be buying Uno for your FYP. Unless, of course, you need a lot more input and output pin, then you'll be buying Mega. And if you're doing what you call that, wearable technology, then you'll be using Nano board. It'll be much more smaller for you to be able to embed in the pin on the seams of your jacket or shirts. In fact, you can also create a sort of like a Google Glass. If you recall, a few years back, there's a Google Glass. You can also create that using Arduino Nano. Typically, people will be using Arduino Nano for that kind of application. Okay, sorry. And then the one thing in common is that every single Arduino board can be written in Arduino Ide. You can program it in Arduino Ide. And the reason for different types of boards because due to different power supply requirements. For Arduino Nano, typically you still be using 5 volts, but the amount of current, maybe it will draw and it will produce a little bit less than this one. This one is 1 amp. 5 amp is 5 DC, 5 VDC.
but the current is only 1 amp overall. If you want to connect tons of pins, it can only give you 1 amp in total to all the sensors. So meaning this board can only power up a small amount of ni lah. So kalau if you connect a DC motor, the robot will run slow lah, very slow if you connect to other pins also. Meaning we have, let's say we have digital pin here from 0 to 1. Typically we won't be using it because typically we'll be using it for interrupt. But 2 to 13, so 2 to 13, if let's say you use a DC motor, typically you'll be using 2 pin, one for the polarity or for the polarity lah, clockwise and anti-clockwise. So you'll need 2 pins, and then that leaves you with the other 4 to 13 pins. And typically 11 to 10 will be using PWM, so that to control the speed of the motor rotation. So that will leave you a few other pins. So if you connect LED, buzzer and whatnot, this to this pin, so all the current will be consumption, the current being produced will tolak, makin lama makin tolak lah, tolak sampai satu masa dia tak boleh nak pusingkan motor. So ni 1 amp je. Arduino Nano, if I'm not mistaken, should be less than 0.5 amp because dia punya pin pun ada 2 or 3 or 4 je pin dia. So tak boleh nak power up banyak lah. Typically orang guna Arduino Nano ni untuk application yang small lah, yang tak perlukan current yang draw yang banyak. So typically it won't be connected to motor lah. And Mega, the same thing with Uno, also 1 amp. Cuma if I'm not mistaken, pin ni banyak je lah. Ke dia power up lebih sikit. Of course, there are ways for you to overcome that, but if you are talking about Arduino board, tu je lah. Dia ada dia punya different power supply requirements and power output, connectivity options, pin, how many pins there are, and also their application, etc. So macam saya cakap, Arduino Uno typically kita memang guna untuk simple controllers, should be enough lah, sufficient. And then untuk Nano, untuk typically wearable punya application lah. Typically. Okay, and then some are commonly known and frequently used Arduino boards are Uno, this one, Mega, saya tak ada bawa sekarang, but I used it for my mobile robot. Nano, wearable. Micro, a little bit bigger than Nano, but still small. And then Arduino LilyPad. I haven't had the chance to buy or use Arduino LilyPad, so I can't say much there. Just Google, you should be able to see other specs. So this is the Arduino Uno board, the one that I'm holding. So you can see it much better here. USB connector, reset switch, and all the other. So if let's say you manage to complete the prototype, so next time you just have to buy the same microcontroller, so that the code also applies. The code that you've created for your prototype would also applies. And then that microcontroller, you etched in the custom board so that the pin out to the sensor that you want, you could have it lah. So that would be your trade secret lah. Macam korang masak ayam KFC ya. Trade secret dia 30 ingredients tu lah. Yang ni in terms of circuit lah. So korang create your own using different microcontroller. Using the same microcontroller that means kalau korang dah buat prototype pakai Arduino board, make sure ikut microcontroller yang sama, sebab if you guys buy another set of microcontroller from a different manufacturer, pin assignment ni lain. So if korang codekan korang punya prototyping board tu pakai C programming tadi tu dekat microcontroller ni, and korang pergi beli pula sebab korang assume nampak kaki pin sama, tapi manufacturer ni lagi murah, korang beli, korang pakai buka prototype board korang, memang confirm tak jalan sebab dia punya pin assignment tu lain. Okay. And of course power microcontroller punya distribution power pun lain, so tak jalan lah prototype korang. So kena make sure kalau korang pakai Arduino board untuk prototyping board korang, beli juga Atmel ni apa semua ni untuk custom circuit korang untuk IP korang. Okay, and then
look into Arduino Ide. This one you need to, you can nowadays you can do it online. I think for today I'll try to install lah, so that korang pun boleh pakai juga. So for this boleh download dekat ni Arduino software ni. It is developed by Arduino. Arduino is a Italian company. Dia orang start dengan hobi. Saya ingat tahun 2006 kot dia orang start. Waktu tu kita orang banyak main micro P je. So dia orang bosan dengan micro P tu, dia orang create their own Arduino so that hobbies boleh had fun lah. So it is available for Windows, Mac OS, Linux. Tapi typically kalau orang dah pakai Linux ni dah level tinggi programming dia, so dia dah tak pakai sangat Arduino IDE ni. It is used to write and upload programs to Arduino compatible boards. In fact, even FRDM board yang dibuat oleh Freedom oleh company lain pun sebenarnya boleh pakai Arduino IDE juga, as well as other vendor development boards with the help of third-party cores. It contains a text editor. Ni text editor dipanggil. To write codes, a message area at this area to give kalau ada error, waktu dia compile tu, it find out that the issue dekat sini lah boleh dapat error dia bahagian hitam ni. And then a text console, which is I think this one, writing code, text ni lah text editor, pakai text console. Saya jarang pakai text console ni, tapi ya tak apalah. A toolbar with buttons, ni toolbar yang ada button-button ni. And a series of menu, ni menu. And then it connects, nampak ke mouse saya ni? Saya hope nampak. Kecil sangat. Sorry saya tak perasan. Tapi inilah mouse saya ni. Ke saya boleh select? Dah select dah. Boleh nak select sebab dia gambar. Okay, the Arduino, the latest version of Arduino is always being updated in the website. And then figure 1.2, this is the interface, and then has features to be used during development of program, nothing much. So basically ni lah korang yang akan gunakan untuk code korang punya lab hari ni. Sorry, lab hari ni I don't think so, cause korang akan main dengan Tinkercad instead of Arduino IDE. So kalau kita face to face, inilah yang saya akan pakai. In fact FYP korang akan pakai ini kalau korang pakai Arduino lah. And then apa ni lah, but hari ni we'll be using Tinkercad, so all coding is being done in the Tinkercad. So this is just additional knowledge lah. Okay, digital input. Saya brief semua ni so that korang nampak kenapa, apa benda yang korang nak write nanti. So saya brief semua ni, nampak macam leceh, tapi saya brief so that can help you explain what has been achieved dalam korang punya lab tu. So ke course outline ni saya dah boleh ni. Hold on course outline. Saya hide kan. Oh no, saya nak pakai ni untuk Tinkercad. Biar dulu. Okay, and then digital input and output is where you connect all your sensors or to your output. So basically apa maksud 0 and 1? 0 macam korang bayangkan korang punya switch rumah lah, switch lampu. 0 off, 1 on. Kalau dia punya untuk on itu 5 volt, maksudnya 0. Bila korang tekan off tu 0, tekan on 1 tu maksudnya dia 5 volt lah. Sebab apa? Kosong kali anything, kosong. 1 kali anything, that anything. So kalau dia punya power consumption is 5 volt, so 5 volt lah dia dapat. So 5 kali 1 dapat 5 volt. So sebab tu 01. So basically ni cara saya faham lah dulu nak belajar elektronik digital. It represents physical quantities such as voltage or magnetic polarities in digital data or signals. Nothing much, is just explain that represent voltage level lah yang kita supply ke input and output. 0 corresponds to the concept of off, where 1 corresponds to the concept of on. Ingat, kosong kali anything, kosong. So memang output dia kosong je lah. Whereby 1 kali dengan anything, jadi anything. So kalau 25 volt, 25 volt lah dia dapat. Sensor ataupun motor tu dapat. The voltage out value and signal 0 in computers, particularly microcontrollers, is 0 volt.
while voltage value as 1 is 3.3 or 5 volt. Ni terpulang lah application korang. If let's say you guys using motor, typically 5 volt or 10 volt, dia boleh kali je lah dengan satu. And but for Arduino Uno, maximum dia boleh pergi 5 volt je. So nothing much you can say there. Depending on the type of microcontroller. Arduino has certain numbers of digital output pins. So if you look at this picture here, this is the digital output pin. Yang saya cakap tadi 0 sampai 13 tu. And then 0 to 1 ni typically kita gunakan untuk serial interface. So jaranglah awak nak cocok sensor kat sini sebab even though theoretically you can do it, but I've learned from physical experience, 0 dengan 1 ni better jangan touch lah. Kalau awak nak, if you dah habis pin dah pakai and korang tak mampu nak beli mega, or maybe susah nak dapat mega, then boleh touch. Tapi there need to be some modification and chances are the input and output punya transaction will be lagging lah, slow. Sebab dia memang sebenarnya dedicatekan pin 0 dengan 1 ni untuk serial communication. Maksud serial ni untuk LED ke, untuk ke komputer, untuk menunjukkan bacaan virtual LED dekat virtual output dekat korang punya monitor, tu memang digunakan specifically for that. So that left you with 2 to 13. And then kalau tengok dekat pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 ni, dia macam ada cacing tau. I can't zoom that because gambar tak clear, tapi not sure this one. Can you see this? If it's not being, tak apalah, korang Google tak nampak dia punya tu pergi potong lah. Tapi korang Google Arduino Ide tu, pin tu korang boleh nampak ada cacing dekat pin 3, 5, 6, 9, 10, 11. Cacing tu maksudnya sebenarnya PWM. Korang boleh gunakan PWM, maksudnya untuk control dia punya speed rotation motor tu, for example. Dia boleh gunakan ataupun frekuensi berapa cepat, berapa laju dia pusing. So ni lah digital pin yang korang boleh guna. Yang sebelah sini analog pin. Yang analog pin ni tak boleh kacau lah. Yang power lah power untuk power up the ni. Kalau nak pakai volt 5 volt ke 3.3 volt ke boleh lah pakai ni. Yang analog ni untuk sensor ataupun sensor lah basically. Nak cakap apa lagi, sensor je lah. Yang digital ni untuk korang control lah. Untuk typically kita gunakan output kita untuk control LED ke buzzer ke dekat digital pin ni. So korang ada dalam tinggallah 2, 4, 7, 8, 12 and 13. So tak banyak pin lah Uno. Kalau nak banyak, mega. Kalau setakat satu application saja, macam contoh baju, korang nak buat wearable project, just nak keluar tulisan, for example budak jahat kat sini. So letak satu LED bawah ni ataupun screen yang flexible LCD tu kat sini, and Arduino Uno tu jahit kat sini dengan power battery dia kat sini ke kat mana, pandai-pandai lah. So nanti keluar lah lighting sini, budak jahat for example. So dia punya pin tu hanya 2 je, so boleh lah pakai Uno. Nano kecil tu. So kalau Uno ni dia boleh lebih sikit daripada Nano. Dia ada 4 pin lah yang extra yang korang boleh pakai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pin. 6 pin tapi bagi 2. So sebenarnya 3 pin je lah. Bagi 2 sebab apa? Positif, negatif. Kalau any kind of any kind of application yang korang nak pakai keluar, macam tadi tu saya kata LCD tu mesti ada 2 pin. Positif, negatif, and then ground. Ground tu pergi ke yang power punya side lah. So tak payah fikir lah. Tapi yang typically LCD or anything application memang pakai pin yang 2 lah. Setiap application, setiap output. Input positif dan negatif. Okay, so that leaves you with only 3 pin yang korang boleh guna untuk specific application. So, apa yang saya bebel tadi? Depending on okay, digital output pins are pins that be connected to other hardware peripherals such as LED, relay, etc. Each pin on the Arduino has been labeled as a reference for the user to organize the pin. Kenapa kena organize? Nanti kalau korang tak organize, pening kepala time coding nanti.
Ni pin aku connect yang sensor ni pergi mana? Aku connect motor ni kat mana? Macam itulah nanti soalan-soalan yang korang akan bertanya nanti bila mula-mula coding. Okay, and then figure 1.3 shows the digital pin on the Arduino board. The number of digital input and outputs corresponds to the type of Arduino board used. Ini depending on Arduino board korang pakai lah. Macam ni Uno, digital pin ni memang ni saja. Kalau Mega ada tambah lagi panjang di belakang sikit. Dan dia punya siri pun banyak. And power dia sama, cuma analog in pun banyak lah. There are several digital input and output components that can be used, such as LED, relay and buzzer. Ini mula-mula nak main LED, relay, buzzer lah. Ni kira kalau programming ni hello world korang lah untuk Arduino. The input component that are commonly used is switch. Kalau korang nak interrupt program tu, tekan switch. Nanti lampu tu boleh on off ataupun buzzer boleh bunyi, or relay tu boleh turn on mana satu LED yang sepatutnya menyala. There are various types of switch such as push button, toggle switch, limit switch. Ni bahagian switch lah ni. And then information regarding how component are to be used with the datasheet. Okay, so now kita start dengan kita punya coding. Kita punya lab, coding pula. Okay, that said, saya kena tengok ni. Okay, so dia kata semua orang kena pergi tinkercad.com. Macam saya copy ni. Okay, so we are here. And I hope everyone can see my screen tu. Boleh ke? Nampak ke? Nampak sir. Alright, good. Semua orang make sure dah ada kat depan ni. Dah ada kat Tinkercad punya site ni. Now, you have to sign in. Saya semalam dah try. Saya pakai my own Office punya, bukan my own personal, Office punya Google email. But I advise to you, for those yang belum ada account lagi, pakai account yang memang korang tak kisah kalau ada spam masuk. Sebab kalau korang perasan, dia ada satu box yang korang kena tick to be able to send update or news or marketing from Autodesk. So nanti kalau korang tick tu, yang korang pakai personal email korang, banyaklah korang dapat spam email. I'm not sure kalau korang tak tick tu boleh masuk, boleh create account ke tak. Saya tak try tadi, semalam. So double check me on that lah. Kalau tak payah tick, boleh lepas, then jangan tick lah. Okay. Boleh, saya batuk semua. Jangkit anak. Okay, tapi bukan apa ya, dengan COVID ya. Anak dah test lah. Pakai test kit. InsyaAllah tak ada apa lah. Lagipun saya dah fully vaksin. Okay, and then dia minta, okay, sorry, English. And then they ask us to click on the circuits. So this is circuits. Even figure 1.4 even show you where it is, which is here. And then it wants you to click on create new circuit. So it will bring you here. Everyone has semua orang able to get into Tinkercad, create account semua. Anybody has any issue with Tinkercad at the front page? Line slow sir. Sorry? Line slow sir. Line slow. Okay, tak apa. I'll wait. Okay. Because this lab isn't actually that much. So we can afford because we have 4 hours. So cuma tu lah, lagi cepat habis, lagi cepat kita wrap up the class lah. Sebab hari ni just lab 1 saja. Tapi itulah, saya tak nak terlalu cepat. Sebab this is actually a good knowledge korang boleh gain for your FYP. So kalau korang tahu ni, nanti FYP kacang lah. So I'll wait for maybe 5 minutes for those yang ada internet connection ke apa ke, before I proceed with the step 2. I'm looking at your camera to see whether you are doing it or not.
Anybody has any issue, please let me know. Don't be shy. Sebab ingat, markah 73.85 tadi is individual, bukan group. Yang markah paling besar tu, actually ada yang group, yang no project, tapi yang majority markah tu will be contributed by apa nama, that works dan juga short report. So kalau dua ni korang tak comply, susah sikit lah. Maybe I wouldn't want you to fail, tapi adalah possibility tu kalau tak comply dua ni at the very least. Okay, semua orang okay? Boleh saya continue? Kalau yang nak angkat tangan tu, Google Meet tu boleh raise a hand. Since there are no feedback, I assume semua orang dah okay. Ingat jangan malu, jangan segan. Ini hanya kita sahaja. I would consider myself, yeah, I am your lecturer, but I'm also, orang kata, the key point here isn't about saya cepat. It's about you faham and you are able to keep up with me. That is the most important part of in this class for me lah. So kalau kata awak sangkut benda yang basic pun tanya dia. Mana yang saya boleh tolong, saya tolong before kita proceed. Okay, kalau tak ada, saya continue lah. Okay, untuk assemble, and for step 2, they ask you to assemble the circuit as shown in figure 1.5. So how do you want to assemble that? Okay, if you look at your right side here, there's Arduino Uno, there's breadboard small, and the most typical apa ni lah yang biasa orang guna untuk prototyping. So kita ambil Arduino, just hold it with your left click and then drag it onto the canvas. This is your canvas. So if you want to name it, name it. So dalam ni dia tak ada mention nak kena name ke apa ke. So kita biar je lah name tu. Cuma dia suruh kita rotate kan sebab nak nampak macam apa gambar lab manual kita ni. So kita click on it, left click on it and then ni nampak ni. Rotate ataupun tekan R. Tekan lagi sekali R, tekan lagi sekali R. Now dah sama macam gambar. The reason why sebenarnya boleh je baringkan dia macam tadi tu, tapi kita nak belajar macam mana nak pakai Tinkercad ni. So might as well kita ikut je sebiji-sebiji gambar tu. Okay, so nak arrangekan dia, just hold the picture and then drag it lah. Kiri kanan, kiri kanan. Ulang. Nak zoom out, you press control and then your mouse wheel up or down. Okay, tu basic control. Dia macam main game juga lah sebenarnya. Kalau tengok ni macam main game. Siapa yang biasa main game tu senang lah sikit nak faham ni. Tapi zaman sekarang semua orang pandai kot pakai komputer. Don't worry. Okay, and then dia nak breadboard sebab sebelah sini pun ada breadboard juga. So again, left click, pull it here. And then rotate, tekan R ataupun boleh tekan button ni, dia rotatekan. Okay. Sorry. To rearrange, click on the board itself. Click on the icon and then tarik je lah. Okay, now dia suruh kita pasang resistor dan LED. And resistor is 220 ohm. So resistor ada tak ada mention kat sini? Ada satu resistor. Okay, kita plug it in. Kat pin berapa tak kisah. Cuma dia rupa, sorry. This one you have to rotate. Guna ini. Ingat resistor they don't have polarity. So terpulang nak tunggu atau balik terpulang macam mana. It's up to you. Tapi kalau nak ikut gambar, rotatekan je lah 360. Ikutlah berapa banyak awak nak rotate. Saya rotate macam ni. And then pin dia, if we look at it, it is connected crossing the bridge. So tak kisah mana-mana, kita letak je cross the bridge ni. Macam ni. And then kita letak unit dia lah. So where's the property? This resistor, I'm not sure how can I. Let me
So ni sama dengan ni lebih kepada labeling lah. Itulah dulu saya pakai, if I'm not mistaken, when I use Tinkercad, I'm able to set the properties. So I'm not sure why. This one. So we change this double click nak change the property, double click. Tadi saya single click saja. So double click and ohm kita nak dia 220 ohm. Name dia taruh je lah. So you should be able to display this, but why isn't it being displayed? How can I make sure it is being displayed? Hold on, yeah, this one, is it this one? To notes visibility. Notes 2. Tak apalah. It doesn't show, tapi kita dah letak notes kat sini 220 ohm. And then dia nak LED. This one. Just drag it. And the pin, if you see there, kaki dia ada bengkok sikit kat sini. Yang belah kanan ni. And belah kiri ni kaki straight. Kalau tengok gambar ni, bengkok pergi ke resistance. So we connect the one that is bengkok with the proper angle like this to the resistor. So board ni, for those yang tak biasa, board ni mengalir atas ke bawah. Yang ni mengalir atas ke bawah. Kalau sebab gambar ni dah macam ni. So one ni pergi ke the whole line, one ni connected. Two ni connected to two. Yang positif negatif ni dia nampak dia? Dia line ke bawah tu. Nampak? So ini connected. Semua ni connected. Dia ada satu copper wire bawah. So this one straight ke bawah. And this one straight ke kiri. No, line pun dah tunjuk dah. Straight ke horizontal. Ini vertical connected, ini horizontal connected. Tapi bila bridge between bridge ni dia tak connected lah. So dia hanya connected before bridge. So kalau kita buat macam ni, meaning the resistance ni connectkan yang 20 yang belah sini dengan 20 yang belah sini sebab dia lalu ni. Kalau awak buat dia macam ni, what happen is yang ini connected, bawah ini, yang bawah ini, yang saya boleh zoom in, sorry. Yang 18 ni connected. Ni sebab dia satu line straight connected. At the same time, resistance pun connectkan between, sorry, mana dia punya ni? A dengan E connected, A, B, C, D, E connected. Lepas tu awak taruh pula resistance, connectkan A dengan E melalui resistance. So ada dua jalan. So that the one thing that you have to know about electricity, they will pass through less resistance. They will travel to the path that has less resistance. So kalau awak letak resistor kat sini, nanti short circuit lah. Sebab dia tak lalu yang resistor, sebab ada laluan yang mudah untuk dia lalu tanpa halangan. So dia boleh lalu A pergi B, B pergi C, C pergi D, D pergi E. Whereby awak sebenarnya nak suruh dia lalu resistance ni, current tu lalu resistance. Tapi disebabkan awak buat dia macam ni, so bawah tu pun ada connection, unless awak potong line tengah-tengah punya copper bawah tu, so baru dia disconnect lah. So macam awak lah, awak ada satu jalan yang ada roadblock, polis buat sekatan jalan raya, ada satu jalan yang ni time MCO tadi lah, ada satu jalan yang boleh pergi tempat yang awak nak without any roadblock. Of course awak akan ikut jalan yang tak ada roadblock. Sama juga dengan current. Dia akan ikut jalan yang 18 ni, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, tak ada roadblock, dia lalu je terus. So dia akan lalu yang tu. Instead of dia lalu yang 18A, masuk ke resistance, keluar ke 18E. So itu yang dipanggil short circuit tu. Sebab apa? Bila lalu short circuit, awak supply current yang besar, lalu pula yang, and then awak sampai ke LED ni yang hanya memerlukan current yang sikit, meletup lah LED tu. So that's why orang ikut buat macam ni, sebab current tu akan lalu sini, 20A pergi 20B, 20B mengalir ke 20C, sebab awak bayangkan current ni macam air. Air mengalir. So dia mengalir ke sini, mengalir ke sini, mengalir ke sini. Tapi sebab awak connectkan, sebab yang ni terputus tengah-tengah ni, so dia tak lalu lah. Dia jalan mati kan, buat dia lalu. So air tu terpaksa mengalir ke resistance kurangkan laluan air tu, menyebabkan dia jadi lagi kecil lah volume dia.
Lepas tu dia bagi ke LED, so LED dapatlah current yang rendah sikit, so dia tak meletup. So itu disebabkan kenapa selalunya typically kita letak resistance sebelum masuk ke komponen yang kita, at the end komponen yang kita nak. Kita nak kurangkan current, kalau berlaku over voltage ke, over current ke, dia akan tolong reducekan so that tak rosak. Tapi of course kalau awak letak besar sangat resistance, tak menyala lah LED ni. Okay, itu konsep dia. Ni electric 101 Saya cerita sebab just in case benda ni, soalan ni selalu saya tak tanya dulu, saya sendiri tak tahu, saya ingat saya tahu, rupa-rupanya saya tak tahu. So saya cerita lah. So ini just LED sebab kita nak follow sebiji-sebiji apa tu, so taruh je lah. Sebab ni all this you have to submit in your short report and long short report. Kalau long report pun, sebab kalau taruh short report tu dia kena taruh schematic diagram. Ni lah dia schematic diagram yang awak kena buat. Okay. And then dia suruh awak connectkan pin berapa ni? Pin 8. Dia tak zoom in saya punya slide tu. Awak buka manual sekali, jangan tengok harapkan saya punya ni saja sebab apparently Google OBS saya ke Google saya ni tak ni. Give me a second, double check sebab saya punya tak gerak. Zoom in. Okay, dia zoom in. Sorry, saya punya ni yang tak gerak. Maybe because internet. Oh, padan lah. Okay, give me a second, saya ubah dia punya ni. So sorry, iPad saya tak ada kena dengan saya punya presentation. Sorry. Okay, anyway, back to slide saya tadi. This one. So dia suruh kita kenakan pin 8 ke hujung kaki apa nama ni? Resistance tu. So kita ambil pin 8, saya zoom in so that senang nampak. Kaki 8 bagi ke yang mengalir ke resistance. So kalau tengok sini inilah 20. Nak letak sini boleh, nak letak sini boleh, nak letak sini pun boleh, tak ada isu. So saya nak kasih senang nampak ni lah. 8 pergi ke 20 sebab dia mengalir. 20A pergi ke 20B, 20B connected to 20C, 20C mengalir ke 20E and then last masuk resistance and then finally pergi ke LED. Itu kita punya instruction current instruction untuk di turn on. And then kita kena power up board ni, nak kena bagi supply, so kita kena connectkan 5 volt ke positif and then saya zoom out ya. So connectkan 5 volt ni. Ini saya tukar color sebab nak kasih nampak lain. Okay, 5 volt pergi ke positif. Tapi nak kemas macam mana saya nak? Rasanya dulu boleh ni. Macam ni saya double klikkan pin tu so that saya boleh kemaskan lah. Kekemasan penting kalau as an designer sebab nak troubleshoot ni senang. Okay, so kita ada 5 volt dah. Now kita nak connectkan yang ground pula. So ground kita ubahkan black. Di sini. Di sini. Sini masuk ke negatif. Okay. Tak cantik tu tak apalah tapi itu awak punya ni awak buatlah cantik-cantik sikit. Untuk saya tak perlu. Okay, and then dia kata yang ini kaki negatif LED ni pergi ke ground. So kita ambil kaki negatif ni pergi ke ground dekat awak punya breadboard. So dapat. Siap dah. Kita dah siap ikut gambar ni. Cuma tu lah yang ni. Okay, fine. Okay, and then dia suruh kita, okay, ini ada siapa-siapa ada isu? Perlu saya elaborate lagi? Does anybody has any issues with this? Boleh follow saya ke? Boleh, sir. Gus? Sorry, saya minum air sekejap. Okay, kalau saya tanya yang positif, memang semua orang laju je lah buat kerja. Tapi I want to ask yang negatif. Ada yang tak dapat ke? Sebab saya tak nak anybody being left behind.
Ada yang sangkut ke, ada masalah ke? Boleh ke? Nur Alia ke? Siapa lagi ada kat sini? I'm not saying orang perempuan tak boleh buat ke apa, tak. Tapi typically dalam kelas saya kalau ada soalan banyak tanya tu selalunya daripada geng perempuan. So Alia dan Lina Izati, ada soalan ke? Selalulah typically perempuan banyak tanya saya. Tak ada. Okay, boleh. For boys, ni kelebihan lelaki lah ni selalunya. Naturally, bab-bab hardware, bab-bab software yang boleh nampak depan mata ni tak ada isu. So, kalau saya salah assumption saya tu, boleh bagi tahulah. Kok memang ada siapa-siapa lelaki yang ada masalah juga, just let me know. Saya akan address, tolong awak. Don't be shy. Okay, next, step 3, dia suruh kita klik code editor on the right side. Yang untuk mula-mula lab ni memang nampak macam saya slow je mengajar. It's okay, sebab memang nak biasakan awak. Nak awak biasa. And then bagi saya, lab 1 ni penting untuk awak punya FYP. So, it's best that semua orang tahu. So, now dia kata click the code editor on the right side and select mode text. So, code editor on the right side. Where is the code editor? Is it this one? Yeah, code editor. And then okay, ini yang blocks ni untuk orang yang mula-mula ataupun budak-budak yang baru nak belajar coding lah. Pakailah blok ni, senang nak nampak. Tapi untuk for the sake of korang yang university level, sepatutnya pakai teks. Sebab kita nak belajar C atau C++ coding. So yang ni dia pakai C++ code, tapi kita tengok yang kita belajar ni kita nak pakai kalau tengok sini C++ ni, betul lah. Okay, and then disuruh kita edit the code. Ada siapa ada isu? Macam mana nak klik? Saya rasa dah slow dah saya tunjuk tadi tu. Should be okay. Again, kalau saya salah assume, let me know. Interrupt me. Saya akan tolong awak. Okay, next, edit the code as given in the listing below. So, for those yang ada macam saya yang ada, boleh tak? Oh, tak boleh. Dia put this as a picture. So, saya kena type lah. Okay, one tips about typing Arduino. Kalau saya buang ni this is typically how Arduino should ada. Dia ada void setup dengan void loop. Kalau siapa yang recall si programming dulu, ni void function, ini void main dia. Ini kepala dia, header dia, ini body yang awak coding. So samalah macam Arduino. So cuma bila ada tambah tu header dia tu ni kat sini lah awak define dia punya input and output. This is where you put the input and output definition, and this is where you want to control or you want to manipulate the algorithm. Kat sini lah void loop. Tapi void setup is where you define kita ada LED untuk kita control. So in this case blinking LED project, so kita code macam mana nak tu. Untuk comment kita boleh pakai slash macam yang dalam gambar ni, slash dengan asterisk. Tapi saya dah biasa pakai slash sebab saya malas nak tekan asterisk. Ini pun boleh juga jadi ni lah, comment. Okay. And then void setup, dia kata it's up to you nak taruh comment ni ke tak. Tapi bagus letak sebab senang awal dan troubleshoot. So biasa-biasa kalau letak comment. Initialize digital pin 13 as an output. Tapi kita kena pin 8. Betul ke pin 13? Kan? Ni pin 8 ni. So ni pun ada isu ni. So sebab kita kena ke pin 8, kalau awak tak nak ubah yang ni, nak maintain yang sama, so ini tariklah ke pin 13. Penting benda tu sebab kalau awak salah define, awak punya code nanti takkan jalan sebab dia bagi instruction dekat pin 13, awak define awak connectkan dia dekat pin 8. So jam lah, macam mana nak jumpa. So make sure macam saya ni, saya nak ikut sebiji, so saya ikut je pin 13. Cuma yang ni saya ubah connectkan ke pin 13. Okay, as an output.
Komen ni awak nak tulis apa-apa pun macam si programming tulis je apa-apa, dia tak akan kacau, nak tak simbol ke apa ke dia tak akan keluar. So don't need to worry lah. Titik tu. And then pin mode, command dia dah tulis kat situ pin mode. So kita ikut dia punya ni 13 as output. Kita ikut command daripada yang ni. Okay, and then masuk ke void loop, dia kata digital write 13. Okay, and then delay 1000 ni untuk kita nampak lah nak buat 100 ke 500 ke, it's up to you. Tapi nanti boleh tengok lah perubahan dia. Hold on ya. And then untuk digital write 13 juga. And then low, delay 1000. Okay. So siap lah untuk kita punya coding ni. Nak ikut komen ni pun up to you. Saya advise type untuk korang senang nak troubleshoot ataupun bila dah siap ni nanti korang nak buat dalam short report tu, senang nak tahu nak buat karangan apa yang discussion apa semua tu, boleh tengok kat situ. So saya advise tulislah komen kat sini. But if masa saya malas sebab saya dah tahu pun buat LED blinking ni dah biasa sangat saya buat. So saya tak buat lah. Tapi untuk awak saya advise buat lah. Ikutlah ni, turn the LED on, wait for seconds. So 1000 is 1 second sebab 1000 millisecond. Everything yang berkenaan timer dalam Arduino is in terms of milliseconds. Dia bukan micro. Micro tak silap saya kita boleh buat juga tapi kena define sikit lah. Dia buat some library sikit lah. Tapi kalau awak tak define apa-apa dekat void setup ni ataupun any kind of library yang awak nak introduce kat dalam ni, so typically it will treat timer as milliseconds lah. So 1000 milliseconds sama dengan 1 seconds. So kat sini digital write pin 13 kita define high, maksudnya 1, dia on selama 1 second, and then kita define 13 LED tu low selama 1 second. So dia akan blinking lah. High 1 second, kosong 1 second. 1 second, kosong 1 second. Dia keep on repeating. Sebab awak tak ada letak exit ke apa ke, so dia keep on repeating selagi awak bagi power kat dia. Tu part of discussion tu sebenarnya tu. Saya cerita kat awak. Okay, and then click on start. Okay, siapa ada issue kat sini? Nak type ni? Ke masih menaip? Okay, tak ada tak ada siapa yang bercakap, so saya assume semua orang okay. So kita boleh klik start simulation lah. So kalau kita start simulation, tu dia dah ni, saya tak nampak pula. Sekejap. Tu nampak dia klik. 1 second menyala, 1 second off. 1 second menyala, 1 second off. 1 second menyala, 1 second off. So ini kalau nak tengok, sebab saya buat double screen sebab saya nak tunjuk yang lab manual dengan ni sekali. Tapi kalau awak punya screen tu besarkan je lah window ni. Sebab saya nak pakai OBS ni nak tunjuk. So terpaksa lah. Nampak dia klik So bagusnya Tinkercad ni, awak tak payah physical pun boleh nampak apa result of our coding tu. And since awak tak ada tap on tak ada exit ke, tak ada apa ke, so dia keep on repeating lah selagi USB ni connected. So power source masuk lah. Clip. So kalau saya stop simulation, baru dia cabut USB tu, so tak ada power, so tak menyala lah LED ni. Okay, and then kita go back to lab manual. Dia kata faham kenapa kod tu berfungsi and terangkan output tu, kenapa jadi macam tu. Masukkan lab result ni dalam lab sheet awak. Saya sambil-sambil saya cakap tadi sebenarnya dah keluar dah hint-hint dia tu, dah boleh pakai pun sebenarnya apa yang saya cakap tu as awak punya discussion. So saya tak nak ulang lah In fact ini pun ada recording, so tak payah risaulah. Nanti kan saya akan share jugalah untuk korang capture. So make sure guna sikit otak tu untuk jawab lab sheet sebab 73.8 Okay, itu mula-mula nak bertatih. So saya guide awak pelan-pelan Again, siapa ada masalah? Nak saya clarifikan apa-apa lagi?
saya tolong ke, awak punya LED tu tak menyala ke, awak punya apa, bila awak tekan start simulation dia stuck ke, internet slow ke, nak tunggu, suruh saya tunggu dulu pun boleh. Zaman tak silap saya UiTM, kita hanya ada Celcom saja yang monopoli dalam UiTM. So kalau internet awak problem, awak tak pakai Celcom tu, sebab most probably sebab itulah, siapa yang duduk dalam, siapa yang dah ada kat college lah ya. Sebab antena yang lain paling dekat pun dekat depan bangunan administration. So kalau awak kat college tu memang jauh sangat lah dia nak cover. So that said, kalau kita, sebab SEM ni most probably ramai lagi masih ODL. Kalau pening-pening belilah prepaid yang Celcom. Not to say that Celcom bagus lah, it's just that UiTM punya deal dengan Celcom kot, saya tak sure macam mana. Dia hanya benarkan Celcom punya pencawang je yang masuk dalam UiTM. So kalau kat college tu korang punya signal low ke, data slow ke, kalau internet tak di-provide kat college tu, bolehlah pelan-pelan bergerak ke arah prepaid Celcom untuk tak mengganggu PNP korang. Okay. Saya wait dalam 1-2 minit in case ada yang sangkut dengan lab tadi. Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa? Nak saya clarify apa-apa? Boleh tanya. Saya nak tanya ke? Boleh, tanya-tanya. Yang 13 tu dekat coding tu kaki yang lubang yang nombor ni. Kaki pin ni, yang digital output ni. Digital pin ni. So kalau awak connectkan ini ke 8 macam mula-mula tadi buat. Mana? Ini kalau kita pergi ke 8. So awak punya code pun kena taruh 8 lah. Okey. Percaya saya buat untuk membuktikan saya bukan penipu lah. Don't trust anybody willy-nilly lah. Kena ada proof juga. So saya proofkan. Nyala juga. So if let's say lah saya tipu awak, saya kata dia bukan berdasarkan tu. So okay, sekejap saya betulkan balik. Saya connectkan dia ke 13. Tapi kod saya biarkan dekat 8. So see what happens. Tak menyala. Sebab pin 8 tak connected, so tak masuk ke LED, so tak menyala lah. Instruction tu tak sampai ke LED tu. So basically power lah sebenarnya, tak sampai ke LED. So tak jalan lah. So kena tally betul-betul. Saya rasa lab manual sengaja buat macam tu so that korang berfikir sikit. So sebab saya guide awak pula ni, so saya terus suapkan ke mulut awak this information. But of course, this information should be included in your discussion as maklumat tambahan untuk explain coding ni, kenapa 13, kenapa high, kenapa 13, kenapa low. So that piece of information is actually very crucial. Okay, ada soalan lain? Saya rasa 2 eksperimen je kan? 3. So okay lah, cepat je. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, saya continue dengan the next one lah. Saya advise ni, download code ni. Simpan dekat korang punya komputer ke, pendrive ke, simpan so that korang boleh includekan dalam lab sheet korang. Okay, macam saya ni, saya sebab tak nampak saya boleh buka. Tak ada. Saya tak perlu nak simpan sebab korang bukan marking saya punya lab. Tapi untuk saya nak mark korang, saya perlukan korang isi kod ni dekat dalam, kalau korang buka yang apa nama tadi, mana tadi, lesson plan, course analytic summary tadi. Ni lab sheet ni. Ni. So kalau korang tengok ni, coding ni, ni lah yang korang nampak dekat Tinkercad tadi tu. Ni kena copy, pastekan dekat bahagian sini, coding ni.
And result output, kena ambil gambar schematic ni. Waktu dia berkelip tu. Okay. Ambil gambar dia tengah berkelip satu, ambil gambar dia stop berkelip satu. And then letak dekat sini. Gambar berkelip, gambar tak berkelip. Okay. Basically guna your creativity untuk menjawab, untuk mengisi bahagian-bahagian ni. Coding output. So let's say lah lepas ni ada keluar table pula yang awak kena fill up. Isilah table tu dekat bahagian result and output ni. Okay. Okay, kita move on to LED blinking di ada part B. And now dia kata from part A source code, modify the code to make, kalau ada soalan again, kalau ada sangkut ke apa yang part A tadi, interrupt me. Sebab saya assume semua orang okay senyap je ni, so saya proceed dengan part B. Modify the code to make LED blink for a different amount of time. Save the modified code as different file name. Okay, yang tadi yang code original tu dia advise awak untuk download, savekan as part A for example, nama dia. And part B pula as part B punya ni. Sebab nanti kan korang kena kacau coding ni balik. So, kalau nak create new boleh. Tapi tak, okay lah kita follow je lah. To make the, kita punya kali ni, tadi blinking satu tempo je. 1 second, 1 second, 1 second, 1 second. Now kita nak buat LED blink dekat amount yang different. Maksudnya ada yang on maybe 10 second, off maybe sekejap je. So dia punya blinking terlaju, macam tu for example. So boleh juga dibuat. So kita akan belajar kat sini lah. So click on start simulation to sorry, dia suruh modify different amount. So modify different amount. Okay, yang ni save dulu pakai nama part A, and this one save untuk part B, LED blinking. So kita taruh lah maybe 200. Kalau 200 dia should be, kita start blinking dia, nampak lama dia off, dia macam kapal, ting ting ting. Okay, let's say kita ubah yang ini jadi 200 pula, ini jadi 2000. Happen, menyala off sekejap je, menyala off sekejap je, menyala off sekejap. So awak kena masuk yang ni, kena save. Part B LED blinking, ada nama tak? Tak salah, part B LED blinking 1 for example, and then includekan gambar ni dalam awak punya, includekan discussion ni dalam lab sheet. Dia suruh include result. So lah ni result ni. Tapi itulah nak tunjuk blinking tu macam mana kalau gambar. So buat benda yang sama lah kot. Gambar menyala, taruh bawah tu label on for 2 seconds for example, sebab kita tak 2000. And then off for 0.2 seconds sebab kita letak 200 for example. Okay, now dia kata create a new circuit project and assemble the circuit by adding one more LED. So now dia suruh buat baru. Bukan buat baru, tambahkan lagi LED sebenarnya. So cara saya paling senang, saya again, bagi saya keep on mention dekat kelas programming saya, kita manusia ni pemalas. So buat benda yang senang repeat banyak kali. So, staying true to our human nature, kita right click ni. Tekan shift, tekan left click dekat icon yang kita nak. For example ni. So kita tekan Ctrl C. Then kita klik luar, dan kita Ctrl V. Oh, wire dia tak nak copy. So yang ni kita ubah sikit sebab nak kasih dia lain. So kita tengok gambar tu dia yang bawah ni green. Kita ikut green. And then ni masih lagi sama 220, saya kacau. Cuma wire dia lah sekarang ni. So again kaki negatif pergi ke negative terminal, which is yang line ni. And then this time around this resistor pin ni pergi ke, dia cakap kat mana 12. So pergi ke 12. Connectkanlah ke 12. Yang ni tak comel, so saya put it down like this. Okay lah, comel lah tu Okay, and then dah siap yang ni, kita dah ikut sebiji. Again, kalau siapa-siapa ada masalah, let me know. Now kita buat kod dia pula.
So code dia, since kita tambah satu lagi LED, kita kena buat ni lah. Ctrl C. V. And then kita ada pakai pin satu lagi, so kena tambah satu lagi pin lah kat sini as output juga. Sebab kita gunakan pin tu untuk nyalakan LED. LED is an output device. So kita kena ikut lah. So macam ni kita taruh 12 dengan 8. So the new one be 12. So this will be 12 and this will also be pin 12. And then delay dia suruh pakai 1000 dia dulu. So kita buat 1000 lah, tapi at the same time delay hanya satu saja. Bila dia off je. So yang ni kita comment kan. So dia tak akan jalan lah. So kita akan jalan yang ni saja. So this one pilih 1000 and this one pun 1000 juga. Semua orang boleh follow ke kalau ada soalan? Boleh Tak ada siapa cakap. Okay, so saya tekan start simulation. So dia bertukar-tukar. Maksudnya dia menyala 1000 kat sini. Dia menyala sekejap sebab awak tak letak delay. Tapi dia off lama, selama 1 second. So nampak menyala sekejap je, sekelip je. Lepas tu dia off 1000 second, baru dia pergi ke sebelah. So sini menyala sekejap 1 second. Tak ada second pun, berapa microsecond yang dia menyala. And then dia off 1 second, baru dia pergi ke sebelah. Okay. So itu saya bercakap bahasa Melayu sebab saya sengaja nak bagi hint kat awak bahasa Melayu. So that you guys, again, satu lagi is because saya create your comfort. So for you guys, translate that in English to include that into your report. The reason why I did that, at the very least korang pakailah juga otak tu untuk translate kan English saya tu. Hopefully in the sense that korang capture detail butir-butir yang saya nak cakap tu more comprehensive lah. Okay, ada siapa yang dia punya LED tak berjalan macam saya? Ada isu connection ke? Even though dah pakai code ni, tapi tak jalan juga. Saya boleh tolong troubleshoot. There's no stupid question Yang ada repetitive stupid question. Kalau itu je saya marah sebab stupid question the first time you ask, I'll address it as best as I could. Second time maybe awak tak capture certain part, okay fine. Saya pun maybe saya salah explain, saya boleh terima. Third time pun saya boleh terima lagi. Maybe betul saya masih lagi salah explain. Tapi kalau dah masuk kali ke-6, kali ke-7 tanya soalan benda yang sama, itu menunjukkan awak tu tak fokus lah. Bukan saya punya salah. Awak time saya cakap, saya explain tu, awak otak pergi tempat lain pula. Padahal awak tanya, patutnya fokus lah apa yang saya nak explain tu. Itu baru saya marah. Tapi kalau setakat first, second, third tu soalan basic, don't worry, tanya je. Saya tak marah. Tak ada yang nak bertanya, so saya assume semua orang dapat lah ni. Betul semua orang dapat? Okay, now is the time saya nak measure awak punya ni randomly. So saya nak minta siapa yang tak on camera? Layout. Siapa tengok kat Google Meet saya? Punya ni Sekejap. Let me check. Layout. Ramai juga yang tak on camera ni. How do I show this? Okay. Saya buka dia dah besar, susah. So, siapa yang saya boleh tanya ni? Nurin Atirah. Kamera ada isu ke ataupun salah internet ke? Tak on kamera.
Yes, sir. Do you have any issues with your camera? No. Please turn on. I want to see your work. Okay, Okay. tak apa. Present your Tinkercad. Okay. Tinkercad. Ni, saya nak tengok. I still in editing Oh, okay, sorry. process. Wait. Let me stop. Okay. Wait. Sorry. Just run the simulation. I want to see the blinking je. Yeah. Okay, this one only one LED. Sepatutnya kita dah buat 2 LED dah. Mari saya cari sir. Sorry. So basically awak tertinggal lah ni. Saya tengah set up lagi sir. Alright, never mind then. Saya nak minta orang lain pula. Maybe Ahmad Shidat Hariri, kamera tak turn on. Boleh share awak punya ni? Present Boleh, awak sir. punya circuit. Sekejap sir. Boleh. Boleh nampak sir? Okay. Nampak? Run simulation. Saya tak kod lagi. Tak siap kod ni. Okay. Tak buat lagi. Alright, so tertinggal juga. Tapi yang tadi klip ke? Awak start simulation. Awak tekan je start simulation dulu. Yang ni tadi sir. Tak apa, jalan je. Oh, yang this one. Oh, awak buat dua macam ni. Nanti akan konflik ni nanti. Sebab ada dua, so awak kena padam satu. Okay sir. So save yang one of the circuit ni baru buat yang the other one. Sebab nanti kalau awak code yang satu lagi tu, what happen is dia akan apply juga dekat yang the first one. Okay sir. Alright, good. Okay, next. Saya nak minta ini tak on lagi. Lina Izzati, any problem with your camera? Yes, sir. I want to see your circuit. Oh, I'm tengah buat lagi. Because my Wi-Fi is... It's okay, just share with me whatever that you've done so far. I just finished until here. Oh, you only did the part A version only? Yes, because just now I'm reconnecting back to the Meet. Okay. Try start simulation. Oh. Is it blinking? I can't see it blinking. No, it's not blinking yet. Oh, LED. So tak buat pun lagi, tak siap pun lagi. Yes. Okay, saya nak awak solvekan tu, kasih dia blink. Okay. No, I want you to do it now. I want to see it. Alright. So that saya nak tengok awak faham ke tak. Okay. Try repair it. Nak tengok jalan ke tak. Okay. Dah stop lah.
Yang others ni tunggu dulu kejap saya nak tengok pemahaman one of your friends juga. Sebab saya tak nak saya sembrono je buat siap-siap, tengok ramai yang tak faham, ada yang tak faham, terlambat ke. Biasalah Melayu dia tak nak bersuara, so saya terpaksa buat macam ni lah. Nak tahu capacity, nak gauge capacity. So saya nak tunggu-tunggu kan tak tahu feedback, lama pula menunggu. So ni saya tanya direct ni. Okay, it works. Okay, so it shows. So it shows awak faham lah juga your circuit. Okay, I guess kita proceed lah yang part 3. Thank you. Cik Lina Lina Izzati, right? Okay, saya ke sini balik. Then buka. Okay, use the same circuit lah, jangan create a new one, nanti kan dia jadi pening sebab code tu dia tak boleh differentiate untuk circuit mana. So nanti kan actually dia tak adalah sampai meletup apa, tak ada. Cuma saya rasa dia akan buat juga dekat circuit yang kedua tu. So saya tak pernah try pula. For those yang nak try, bolehlah try. Letak dua circuit, maksudnya yang ni untuk yang part A, lepas tu buat part B pula kat bawah ni, lepas tu buat part C kat bawah tu. It's up to you, boleh try. Tapi my suspicion is that code yang awak buat kat sini, tiga-tiga board tu akan buat benda yang sama. So yang ni maybe tak jalan sangat, dia jalan yang satu ni je. Yang ini maybe jalan yang dua tapi tak jalan yang the C punya part, and so on and so forth lah. Okay, now kita continue dengan ni. Ingat discussion tadi saya ada cakap dah sebenarnya dalam bahasa Melayu tadi tu. So awak try to translate dah in English. Okay, and then now we will be using LED and push button. Siapa yang tertinggal tu do it on your own time sebab nanti kan tak fair pula untuk kawan-kawan yang lain. Sir, sorry. Saya boleh tanya? You are not presenting. Siapa nak present? Oh, you are not presenting. Oh, sorry. My bad. Sorry. Okay. So now we look into part C, where we'll be using LED and push button with push button. So as you can see, dia suruh kita buat circuit dah simple dah kan. Okay. Ni dia suruh kita buat circuit ni saja. So ada dua LED, ada switch and resistance pun ada dua, tapi kali ni resistance LED is 1 kilo ohm. And I would assume the same would go to the resistance in the switch. Okay, so kita tutup ni dulu. Kita besarkan ni. So ini kita ubah dulu. 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. And this one would also be, dia tak boleh edit ni. Ready I thought you can, but apparently you can't. So Sir, you delete need to dulu. start simulation dulu. Oh, sorry. I'm not. Tak apalah. Dia dah padam lah. So okay. So kita
Terima kasih tegur tadi. Bagus. Cuma itulah saya rasa saya tak tekan simulation tadi. Tapi tak apa. Now kita pasang push button. Put it here. Anywhere between the bridge. And then another one. My advice is rather than every single time you drag, drop, Control C, pakai Control C, Control V. It's much better. There is a reason why this is important because untuk mengelakkan even time coding pun biasakan guna Control C, Control V instead of typing balik. Sebab bila kita salah satu, macam contoh kita panggil variable tu var1 and var yang mula-mula tu kita declare dia V huruf besar, tapi bila time kita type ke bawah V huruf kecil, bayangkan kod awak dah 100 line, satu kerja awak nak cari troubleshoot tu. So biasakan Control C, Control V. Ni trust me, I've learned this from my own hard learned experience. So kalau tengok kaki ni dia tak connected, it's not connected to anything, so we have to use a jumper lah, connectkan to the line there, tapi tak cantik pakai itu, kita pakai color blue. And the same goes with this one and this one, sebab kita nak differentiate, kita pakailah color purple. No. And this one is purple. Okay, so yang the other side connected to 22, the other, and for the other one connected to 25, and the other set of switch connected to 26 and 29 accordingly. Now, dia suruh basically buat je lah macam circuit ni. Saya cakap panjang-panjang buat apa, ikut je circuit ni. This is 1 kilo ohm, this is also 1 kilo ohm. So again untuk mudah, Ctrl C, Ctrl V. And this one is connected to ground and the lower part, which is this one, and another Ctrl V, this one. So this one connected to the ground, and there's power source. So instead of connected to this, we need to connect it to here. We pull it here. And then this pin connected to this side, tapi sebab dia live wire, again any kind of live wire, biasa-biasakanlah pakai wire merah. Sebab safety reason. Ini siap, and then it wants us to connect pin 12 to the LED. And this one to pin 8. Okay, I did it right. And for the switch, we need to connect to pin 4 to this one. Siapa-siapa nak tanya, again boleh tanya. Macam ni. Kita tak nak color merah sebab ini hanyalah data. So data kita pakai turquoise. And the same goes for the other one. Connect to pin 2 to the bottom of the switch, which kita kena susun comel sikit macam ni. Siap. And then to differentiate between this data and the other one, kita tukar yellow lah. I know this may seem trivial, but color coding your wire jumper is actually very helpful, especially when you're trying to do double troubleshooting. Troubleshooting is the most orang kata time consuming part lah dalam prototyping. So mudahkan kerja awak. Jangan unicolor lah. Sebab nanti if let's say lah awak ada face to face session ataupun time awak buat FYP nanti, belilah kabel jumper banyak-banyak, color banyak-banyak. Senang nak troubleshoot. Let's say lah awak nak tanya saya, maybe time tu awak maybe ada yang siapa FYP dengan saya, time tu awak nak troubleshoot, maybe lah one day nanti awak ada yang troubleshoot FYP dengan saya, nak minta saya tolong troubleshoot kan. Color coding wire ni lah yang akan membantu saya mempercepat tolong awak. Kalau tak nanti saya kena trace satu wire, leceh lah. Okay, saya tunggu everyone ni dulu sebelum saya start ke code.
Sir, Yep. can I ask something? If the push button, if we just rotate the push button, can we do that without using Yes, you can. Sorry, what do you mean? Can we just use the push button without using the wire jumper? That was I was asking. What basically you want to use this without using wire jumper connected to the resistance here. Yeah, just rotate the push button. If the leg can boleh ke? Boleh ke? Kalau boleh lah, tak payahlah. Okay. Tak payahlah jumper. Macam saya tu saya tak rotate kan. So, the reason why is I follow ni lah. Sebab dia tak rotate kan dalam ni. So apa ni lah. Thank you, sir. Okay. Ada soalan lain? It's good if you guys tanya soalan-soalan yang basic macam tu. Sebab the most thing I think I regret not focusing on my diploma dulu was asking the very basic question. Sebab saya datang daripada science school, sekolah menengah sains Selangor, and my technical background in electronics isn't strong sangat. Sebab compared to those yang comes from technical school, you guys have more advantages lah compared to those yang datang daripada MRSM or daripada science, SPP or sekolah konvensi, sekolah kebangsaan biasa. Sebab korang dah main, if I'm not mistaken, korang dah start main dengan electronics ni a bit early. So you have the head start. So for me yang tak ada basics, tak tanya pula tu, duk assume tahu. Sampai ke sudah saya menggelabah. Sampai ke degree rasanya. Sebab after saya habis diploma, saya buat FYP semua. Tapi yelah FYP kan selepas lagipun when I did my diploma, saya punya motto hidup is more towards social life lah, not so much on academic life. And that is why saya menyesal lah dapat Ide dan job apa semua. So and after that degree saya push betul-betul, and tapi even then pun time degree saya push betul-betul pun dapat dekan ke apa semua je. Sebab saya tak strong saya punya foundation tu. What happened was every single time saya masuk lab saya gelabah sikit. Padahal benda tu basic je, saya tak tahu pun. Tapi sebab basic saya tu tak strong, saya duk kalut. Positive, negative, connectivity test. Time tu connectivity test lah yang paling saya berdebar sekali. Tak tahu macam mana nak buat. Nak measure voltage, tak tahu macam mana nak measure current. Imagine, saya dah dapat dekan ni, time degree. Tapi saya berdebar sebab basic saya tak strong. Saya tak nampak macam mana nak measure voltage dan current. Time degree yang saya dah dapat 3.89. First sem. Tak silap saya, subjek yang saya kena buat test tu sem 2. So, the lesson learned is that tanyalah basic mana pun question tu, tanya time diploma ni. This is where you strengthen your basics. So that means kalau lah awak ada peluang sambung degree nanti pula and buat benda yang ada pula buat lab yang sama, tak malulah, tak jatuhlah your water face dekat kawan-kawan. Malu dapat dekan, kawan dekan tapi nak buat connectivity test pun menggagau. Malulah. For those yang malu lah, for those yang tak ambil kira, tak ambil kisah, tak ambil pusing tu, tak korang lah. Bagi saya agak malu lah. Dapat dekan tapi tak pandai buat ni. So orang kata pandai buku je. Okay, so saya proceed yang coding ni pula panjang sikit, leceh sikit. So saya sebab saya terus ni lah code. Tunggu ni kan tak siap pula. Okay, ni kena type panjang. Saya punya typing skill agak laju. Tapi kalau nak saya slow down, let me know. Saya sambil-sambil saya code tu saya akan bercakap juga. Hopefully boleh capture lah sebab saya pun tahu korang pun mesti nak menulis juga at the same time. So kalau saya nak saya explain balik, but beside ada recording, so nanti boleh revisit balik lah kau tertinggal mana. So start time-time macam ni lah saya suka ada
mechanical keyboard. Sedap tekan keyboard coding ni. For those yang interested as a decoder, invest lah dalam one good mechanical keyboard. Sebab it gives you satisfaction every time you dapat type laju. So apa benda yang saya type atas ni, ini dipanggil constant. Kalau siapa yang ingat belajar C programming dulu, constant ni is something yang kita declare awal-awal so that dalam badan program tu itself kita tak boleh tukar. Kalau tukar, value dia akan jadi error. So instead of kita every single time kita kena declare, this time around kita just panggil dia, nama dia je. Tak payah dah tekan button state 1 equals to 0 every single time kita nak pakai. So ni adalah constant. Ni sama je macam C programming. Okay, so kita dah declare constant kita. Yang atas ni constant untuk the whole program. Yang ini lebih kepada global constant lah. int button state 1, button state 2. Now it's 0, 0, void stop, pin mode. So yang ni tak ada comment, kita buang. Yang tadi tu make sure save Jangan awak terus ni pula. Saya remind balik sekali, saya takut tak ingat. Save. Every single code save. Yang dah berjaya lah. Sebab nak kena masukkan dalam awak punya report. So again, untuk mengelakkan typo, Ctrl C. But it's the same thing, Ctrl V. Cuma tu, bila dah Ctrl C, Ctrl V tu, kena be mindful lah. Button apa yang dia nak address. Macam ni button tu. And then, kita declare output lah, LED1. So, smarter way, instead of typing balik, Ctrl C, Ctrl V, and then ubah LED2. So, senang sikit. Okay, now, kita masuk yang leceh punya side, which is ni lah. Button state 1. Okay, macam saya cakap tadi, biasakan Ctrl C, Ctrl V. So, apa yang saya masukkan is Ctrl C yang ni. So, kita tahu dia nak address variable yang tu. So, untuk mengelakkan typo error, which going to contribute a lot. So, Ctrl V. Then, ini pun kalau ada, Ctrl C, Ctrl V juga untuk mengelakkan apa nama typo error lagi sekali. So, Ctrl C, tak ada bawah ni. Ctrl V. Cuma, suruh tekan button 1. So, button 1 is this one. Ctrl C. Ni mula-mula lah, nanti bila awak dah terror, most probably ada IDE tu ada dipanggil ayat pelengkap. So, dia akan lengkapkan untuk awak. So, tekan tab je lah. Ni, dia suruh buat if else. If lagi sekali suruh check condition ni, so kita Ctrl C, Ctrl V. Untuk programming, Ctrl C and Ctrl V adalah satu yang dipandang tinggi. So jangan malu. Kalau awak biasa pakai Ctrl C, Ctrl V untuk coding awak, itu menunjukkan awak experience. And then digital write, ambil je semua ni. Sebab selalunya digital write memang at the end. Cuma dia punya ni lain, dalam dia content dia, which is dia instruct LED1 untuk high. And then else, so bagi saya again, programmer pemalas sebab kita bergerak secara efisien. So saya suka cantik-cantik, saya buat macam ni. And else selalunya tak ada command dia nak supply. So macam tu je lah. And kalau ni tengok dia punya tu adalah low saja, so low. Now kita tengok repeat benda yang sama tapi untuk button state tu. So kita repeat benda yang sama ni, saya padam. Make sure dah save. Terus Ctrl V macam saya cakap tadi, kita efficient. Button state 2 and then this one is for button 2. Dan kita ubah pula yang ini, button 2 high, LED 2 low. Sorry, low. And this one is LED 2, else LED 2. I'm not sure how capable you are in coding, but for those yang dah biasa coding should be much faster than I am. And even now saya rasa ada yang lagging tu.
Saya tak salahkan awak. It would take a lot more of familiarity, pro tips and experiences before you're able to write coding yang ni. Sebab saya pernah tengok ada, kalau siapa yang pernah pergi Shah Alam yang kenal seorang PM Dr. Ehsan. Saya buat PhD dulu, saya belajar dengan dia sikit untuk coding yang bahagian algorithm tu. Kalau awak tengok dia coding, laju. Kadang-kadang siap. Kadang-kadang siap. Semua dalam otak dia. Saya ni kira slow lah ni. Tapi for those yang terror ataupun hari-hari makan programming, memang kalau awak tengok laju lah dia punya coding tu. Saya ni slow lah ni. Okay. So saya dah siap. Saya rasa ada lagi yang belum siap. And saya nak tunggu pun, saya tahu korang semua senyap je. Malu nak bagi tahu. So saya tengoklah dulu simulation saya ni ada isu ke tak. Tu ada error. Button 1, 2. So apa katanya? Sorry, simulation has some errors. Word setup has not declared. Dah declare. Kejap ya, ini tutup, ini tutup. Ini tutup, ini tutup. Tutup. Oh, sorry, saya ni. Else dengan if tak payah. Perlu. Oh, sorry. If, else. Tapi yang atas ni apa isu dia? Tu ada rasa button. Sorry. Sekejap je, void setup tak declare ni, void setup declare. What do you mean button? Pin number is different. LED1 output. Void setup tak declare. Mana dia tak declare tu kan declare tu. Adu declare. Void setup. Void loop. In function void setup. Pin mode was not declared. Pin mode tak declare atas ni pakai OK je. What is the problem? Sebab saya tak nampak apa isu dia. Button state. Typo ke button state. Typo ni. Oh, okay. Sorry. Typo. Dah agak dah. Sebab itulah pentingnya Ctrl C dan Ctrl V. Saya sendiri pun buat silap. Ctrl V. Sebab saya pakai huruf besar kat situ. Ada lain ke? Ada lagi. Benda pula. Kurungan. Explanation sana. Let's settle. Now this one. Button 1. Void loop. Too few argument. Not declared here. Too few argument. Apa yang too few argument? Button. It seems dia ada error dengan that one. Constant int. Saya tak nampak apa error ni. Button 1. Betul dah.
Dia bertanya ke, ada yang bagi suggestion ke? Kenapa letak kod kat sini? Haikal, ada apa-apa ke? Ke ada awak ada nampak ada saya ada isu apa-apa kat sini? Oh, okay. Kenapa saya pakai digital right? It shouldn't be an issue there. Kalau dia cakap tu macam button. Oh, betul. Okay, so kalau saya tekan ni, tu menyala. Kalau saya tekan ni, oh saya kena hold dengan dia. Macam slow je. Kalau ni hold dia off, saya lepas dia on. Kalau saya hold dia on, kalau saya lepas dia off. Sebab apa? Kod bagi tahu yang digital right dengan digital right LED 2 dan LED 1. Basically yang macam ni lah, saya zoom in, saya letak tepi ni sikit. Kod saya explain sikit lah. Basically kod ni kata untuk button state 1, ni button 1, ambil bacaan daripada tadi saya buat digital read. Right, now sepatutnya digital read, saya silap tadi. So dia sebab ini kita ambil input dari processor Arduino, ambil input daripada the switch. So back saya dah biasa Melayu pula. So if we press it, then it'll give data to the Arduino. Now if we pressed it equals to high. High maksudnya tak tekan, maksudnya dia punya tombol tu naik. The button is not being pressed, so it is high, 1. Then bukan 1. Apa kalau high kosong Kalau kosong, the LED will turn on. Else if kita press it down, the LED will off because LED low. If button state 1 kita tak tekan, we didn't press it, it will be high. So that means it will run this code. Digital right LED 1 high, meaning LED will turn on. But if we pressed it, that means the button is low. So it will run this code digital right LED 1 low. The same, the different, the opposite goes to button state 2. This is button state 2. If we pressed it high, if we don't press it, sorry, if it's off, we don't press it, it will write to LED 2. This one is LED 2 to be low, so it doesn't turn on. But if we pressed it, now it will turn on because we give LED 2 high. High means 1, high means 1, low means 0. Anything times 0, 0. Anything times 1, if let's say you give 2.5 volt, so 2.5 volt will be supplied to the LED. Okay, sorry tadi saya salah read dengan write, saya salah tekan, saya copy paste yang salah. Any questions? And remember, you have to capture this. This is the first case, and if you pressed it down, show the picture. Yang awak pakai mouse tekan, dia off. And then bila awak next one awak tekan, dia menyala. Tak tekan, dia off. Be smart lah in the way you presenting your output. Any questions before we end up our before we go to the discussion? Everyone still doing it? Still coding? Or still, yeah? Still coding, sir. Coding.
Okay. If I wait for you to code, yeah, sure. I think I need to wait for you to code, because if you face any problems, chances are you'll need me to try and help troubleshoot. Or I think the way Mr. Haikal Najwan carry himself, it seems like he understood it much better and able to get the result. So maybe he can be a good focus person juga lah kalau korang nak tanya-tanya. If you want to ask, I think maybe Mr. Haikal can also help you if I'm not there. But since we are in the class, I'll just wait for you to code. I need to drink some water first because I'm not feeling well. So give me a few seconds before, let me drink some water before I'll get back to you on if you have any questions. Okay, I'm back. Again, if you have any question, let me know.
Okay, anybody has any issues or semua orang dah okay ke? Before we move on to the discussion part. Apparently, those yang kelas lain pun ada isu dengan physical face to face because of SOP. So not all, and also because of tak semua ada juga. So arrangement kelas apa semua pun masih lagi pening, and also because certain labs tak ada projector. So I guess my decision to buat ODL ni is the best lah so far right now. So I'm not sure yet how next time next week pula macam mana, but I think because of SOP and keberadaan, so I think we'll still be doing ODL lah kot next week. Sorry, I actually in my class, if you sambil-sambil dengar lecture tu nak minum air ke apa ke, don't worry, minum je depan kamera. Even though saya minta buka kamera, minum je, because even in face to face pun saya memang suka minum air waktu saya belajar dulu. It keeps my mind working, fresh, focus to top up. So minum ke, janganlah pergi makan nasi lemak pula kan depan kamera tu. Tu lebih lah tu. Kalau boleh minum air je lah. Cuma saya sendiri pun apa ni, tak sihat sekarang ni. Jangkit dengan anak, demam semua batuk ni. Demam tak lah, semua dengan batuk. I don't think it's COVID, but who knows lah kan. Apa? Tapi dah buat test lah, bukan COVID lah. Apa nama? Cepat saya minum air lah. Okay. Any kind of issues? Semua dah boleh dapat sama macam saya. Tekan-tekan dapat. Tekan-tekan dapat. Kena hold bukannya tekan sekali je, kena hold. You have to hold it down. Sebab the rule here, the code here state that if it's high, if the switch is high or if the switch is low. So if you just tick on it, klik sekali, memang tak nampak lah perubahan sebab cepat. So you have to hold it down to see the difference and the result of the code. Macam ni, hold it down. So macam tadi saya suruh snap screen untuk result, awak kena tekan keyboard lah untuk print screen. Ataupun pakai kamera type snap, whichever is easier for you lah. Siap je, semua orang okey ke? Ada yang tak siap lagi? Tadi Nurin dengan siapa lambat kan? Tak siap lagi kan? Okey ke? Ada isu ke korang? Sir, Ya. yang LED hijau tu tak dapat, tak buka, tak menyala. Tak mau jalan. Okey, untuk saya tolong awak, saya kena minta awak present. Okay. Tengok sekejap apa punya tu. Macam ni. Okey, tekan hold down. Tak, awak punya yang tu, simulation tu. Hold it down. Tak, tekan je button tu. Yang merah pun klik-klik tu apa pasal? Awak punya circuit memang ni je, tak ada yang lain Zoom out, try zoom out awak punya circuit. Can you zoom it out? Zoom out. Ni zoom in, zoom out. Ni zoom in, zoom out, zoom out. Atas, jauh lagi. Lagi. Sampai kecil betul, sampai jadi titik. Lagi. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Okay, so betul lah ni. Okay, zoom in. Button 1. Oh, tu saya rasa saya tahu kenapa. Kejap ya, saya confirm dulu. Give me a second. Awak punya kaki switch yang dekat line 19 sorry, bukan yang tu, sorry. 4, saya buat macam ni. Sekejap give me a second, saya tengok awak circuit. Itu dah betul.
Ini masuk betul 2 dengan 4, 8 dengan terus ground, voltage betul 5 volt. Ini masuk. Sorry, disconnect. Saya punya internet problem ke? Okey je. Okey, kejap kena ni lah. Okey, masuk. Nampak betul. Tu masuk situ betul. Okey. You. Sorry, tadi saya cakap seorang-seorang Sorry tadi internet saya problem kot. Minta share balik yang tadi. Saya nak tengok void loop awak tu. Saya rasa awak ada salah isi kat void loop. Bawah lagi. Saya nak tengok line bawah tu. Bawah lagi. Ke itu je awak tulis? Padan tak cukup. Awak tengok balik manual tadi tu. Tak apalah, saya present. Tak apa, saya present. Okay. Okay, apa yang saya nampak awak buat tadi yang salah is sekejap. Kenapa dia jadi macam ni? Hold on, give me a second. Apa yang saya buat ni? Sorry otak saya dekat tempat lain. Apa yang saya nak buat tadi? Lupa dah. Tak apalah, ni dah. So basically yang awak salah tadi ni. Awak punya void loop tadi awak ada LED 2 ni je. Sorry, LED 2 ni. Itu pun awak tersilap. LED 2 ni awak letak ke LED 1 and then yang ni semua ni awak tak ada. This is what I see what you did wrong. Awak ada ni je. Sepatutnya ada tambah satu lagi line. And then yang atas ni button state 1 untuk LED 1. Awak buat LED 2. Ni cara awak buat tadi. This is what you did. So ini yang awak salah tadi. So sepatutnya LED 1 and then ada satu lagi button state tu. So saya rasa awak punya tadi tu dia confused dengan awak punya instruction tu lah. Cuma ya Allah. Sorry, saya tunjuk ni tapi tak tunjuk awak. Okay, sorry sekejap pening juga saya pakai OBS ni. Sorry saya masih lagi newbies. Let me video capture device, window capture kepada circuit design jack. Ni saya cakap seorang-seorang lah tadi. Okay, anyway, ni saya zoom in dulu. Tadi yang awak salah buat. Awak buat macam ni. This is what you did wrong. This is what you did wrong. Awak ada button state 1, awak ada LED 2, LED 2.
Tapi what you should do sebenarnya, ini adalah LED 1 and then ada satu lagi untuk address button state 2. So sebab tu awak yang circuit tadi tu dia pening sebab dia tak nampak, tak boleh nak bezakan. Padahal awak ada dua switch. Sorry ya. Padahal awak ada dua switch tapi awak define satu je LED. So awak kena ada dua, ni kena ada. And then button state 1 untuk LED 1, button state 2 untuk LED 2. Boleh ke? Nurin? Faham sir. Terima kasih sir. Yang lain? Boleh. Tak, saya tanya yang orang lain ada isu ke? Yang boleh saya nak tolong? Ke masih lagi menaip? Sir. Yo. Yang LED tu memang warna LED merah tu memang tak terang sangat Oh, terang tak terang tu apa ni lah, depends on display awak ataupun circuit design ni punya lah. So, itu bukan luar kawalan kita lah. So itu memang luar kawalan kita lah. Tak apa. Itu unless itu hardware, then yes kita boleh main. Tapi sebab ni software dia, kalau tak terang tu bukan salah awak lah. Okay. Alright. Sebab kita tak ada main any kind of power kat sini. Tak ada power bagi dia 5 volt ke 1 amp ke, tak ada. So it's not your fault lah kalau tak terang. Yang penting nampak dia menyala. Ada orang lain? Ada isu? Niap je. Semua orang okey saya assume. Boleh saya assume semua orang okey? Boleh saya. Right. Okay, now make sure semua orang dapat dia punya output sama macam saya. Meaning awak kena tekan switch ni baru dia menyala. Awak kena hold, bukan tekan. Kena hold and then dia akan menyala ataupun off lah depending on LED 1 or LED 2. Okay, next kita tengok the last part which is kat mana saya nak tunjuk ni? Ini ke? Saya dah confuse ni, mana saya punya ni? Lesson plan, circuit design. Bukan. Lab manual, betul lah. Kenapa saya buka 2 kali lab manual, sorry ya. So kita tengok dia punya discussion. Okay, answer the questions based on the observation output. From your observation of the circuit, what happens when you press any push button? So apa jadi? So kalau saya akan jawab when push button 1 has been pressed down and hold down, LED 1 will turn off because of will turn off lah sebab ni just nak tengok apa yang jadi je kan. So and when push button 2 has been pressed down, LED 2 will light up as long as we keep on pressing, we hold down the push button. So according to the connection of the push buttons, what is the logic input to the microcontroller when a button is pressed? So kalau tengok ni, button is pressed, logic control dia, kalau high, 1 lah. Kalau high kosong. Kalau dia suruh explain in terms of connection. So awak kena tengok connection awak. So this is our connection. Tutup dulu. Saya zoom in. So connection ni kata kita supplykan switch ni dengan VCC and then ground. Sebelum pergi ground kita masuk ke pin. Ni yang kaki yang ini ni. Yang ini power lah. Yang merah, kabel merah ni is power. So if you don't press it, this will not be connected to the pin. So jadi off lah. So but at the same time awak punya pin 4 ni pergi connected to ground. That means awak kena push dia, offkan circuit tu, connecting so that
current mengalir daripada source, lengkapkan. Jadi bila awak push, awak bayangkan ada satu copper line masuk dekat tengah-tengah connection between, awak bayangkanlah di sini ada satu jalan and tengah-tengah tu roundabout tu kena lifted ke atas. So bila awak push down baru circuit tu lengkap, air tu boleh mengalir daripada positif pergi ke ground. And therefore mengalir melengkapkan yang pin 4 ni lah. So baru LED tu menyala. For example lah, sebab kita define macam tu. Kita define benda ni, connection ni as normally high. Normal high. Maksudnya awak tak tekan apa-apa, tak sentuh apa-apa, dia berada dalam keadaan high. Apa ni? Kosong lah. Circuit tak lengkap. So that is explanation on in terms of connection. But in terms of code, we define that kalau button tu high, LED high. Tapi itulah saya saja tambah ni je lah. But actually jawapan yang soalan minta hanya in terms of connection. So basically push button ni kita buat dia connected normally high. So because we connect the pin 4 to the ground, so whenever we push the button, the circuit becomes complete. Source can be current from power source, positive terminal, 5 volt DC can flow down to ground terminal, but since we connect it to pin 4, then it will turn on through pin 4. Pin 4 will detect it if it's turned on. So if kita connectkan pin 4 tadi tu, mana ini? Ini saya explain sikit lah sebab saya aware tak semua orang masuk lab. Or maybe tak semua orang tahu pasal ni. So kalau kita alihkan ini, pin ini ni kalau kita alihkan dia dan kita letak kat sini, ini baru dia detect kalau kalau tak tekan dia jadi positif, jadi circuit lengkap. Maksudnya bila kita tekan baru dia off. Baru dia off. Ni kita tak tekan dia off. Yang kalau macam kita buat tadi, saya pasal sikit, saya suruh otak saya ni. Why are you gay? Kenapa ni? Kenapa lag lah? Kenapa tak modal? I think my circuit design ni dah hang. Right. Saya refresh balik. Okay, originally kita buat macam ni tadi. So at this part, waktu dia off, there's no reading. Sebab circuit tak lengkap. Ini tak boleh mengalir ke ground. This time around, ground sebab kita letak capacitance kat sini. Resistance kat sini. So air tu tak akan mengalir ke sini lah. Air akan mengalir ke pin 4. Tapi sebab ni disconnect, switch ni tak connect, tak lengkap. So current daripada atas tak mengalir lah. So ni tak ada function. So yang ni memberi kosong lah. So kat sini masuk pin 4 adalah value kosong. But if we press it down, yang button ni ke bawah, so dia lengkapkan jalan daripada F22F ni, dia lengkapkan jalan melalui switch ni, lalu dekat 25E, menyebabkan dia lalu dekat pin 4 sebab dia tak lalu ke ground ni sebab ada resistance. Ingat, current hanya lalu dekat path of least resistance. Kalau ada jalan ada roadblock, kita lalu jalan yang tak ada roadblock. Artinya ada roadblock ni, tak nak. Nanti kena saman 5,000. So kita lalu kat pin ni, current tu akan mengalir ke pin 4 and therefore melengkapkan, kita boleh assume lah pin 4 ni connected to ground juga. So dia akan consider dapat satu lah. Value 1. Satu tu bukan maksud satu, maksudnya 5 volt lah sebab kita connectkan yang power source ke 5 volt. So 5 volt punya current mengalir sini. So kalau kita tengok data sheet, bila 5 volt, actually itu based on electrical consumption. Tapi basically current yang terhasil daripada 5 volt yang di demand by LED akan mengalir daripada 5 volt tu masuk sini. Mengalir ke sini, current tu mengalir. Sebab ni kita tekan, so dia mengalir lalu sini. So bila kita define pin 4 as button 1 untuk LED 1, so dia akan current akan keluar kat 12 ni. Dia akan keluar kat 12 ni lalu mengalir. Lalu resistor sebab dia nak kurangkan kepekatan resistor tu, current dia tu, mengalir ke LED, menyala.
Lepas tu baru dia mengalir dekat ground. Lengkap circuit. So bila circuit lengkap, current cukup boleh mengalir sebab tu LED menyala. Itu kalau awak press down yang LED 1 ni. Sebab kita define kat sini high bila sorry silap. Untuk LED 1 dia kod dia lain pula, tapi tak apalah. Yang saya cerita tadi tu in terms of current mengalir. Tapi in terms of code kita kata untuk LED 1 kalau kita tak tekan dia high. So waktu tu dia sepatutnya menyala. So current yang dia dapat bukan daripada 5 volt ni lah. Cuma dia ambil signal kosong dengan 1. Yang saya cakap yang mengalir tu bila macam LED tu. Tapi untuk saya pun tak sepatutnya cerita macam tu lah, tak kau pening. Basically pin 4 ni hanya nak tahu kosong ke 1, bukan current. Actually ada current tapi untuk mudah faham pin 4 ni hanya nak tahu kosong atau 1. Kalau kita tak tekan, circuit tak lengkap, so bila circuit tak lengkap, kat sini dapat kosong. Tapi kalau kita tekan, kita push the button, saya start simulation Okay, ni kenapa ada error balik? Oh, okay. Tak padam tadi dia save yang ni dia. Okay, boleh tutup tak? So, okay, waktu ni dia terima kosong. Sebab apa? Yang atas ni tak lalu bawah sebab ni kita tak tekan. But once kita tekan, current daripada 5 volt ni boleh lalu. So dia boleh bagi value 1. Dia tak, of course ada current sebenarnya. 1 kali anything is current. Tapi saya dah cerita yang bab lebih tadi. So dia boleh jadi confused, abaikan. Dia yang pin 4 ni cuma nak detect high atau low je. Kalau high kosong, high is kosong, low is 1. Sebab kita set up switch tu macam tu. So kalau kita tekan ni jadi low, which is 1. Sebab apa? Current daripada 5 volt ni boleh mengalir. So dia pin 4 ni dapat 1. So sebab tu dia jadi off. Dia off sebab kita define dekat code kita. Kalau button state, kalau else maksudnya low lah. Maksudnya if button state high, kalau else maksudnya low lah. So bila dia low, LED 1 jadi low. Mana satu LED 1, LED 2 ni? Saya dah silap ke ni? This is LED. LED 2 ke LED 1 ni? Sorry saya kalau high, dia sepatutnya high. Betul lah apa yang saya merepek Sebab sekarang ni saya tak tekan. Dia high. High tu maksudnya in terms of this switch, specifically this switch. Ada yang normally close, normally open. This switch normally high. So normally high waktu dia kosong. So bila dia detect kosong, sebab switch ni is normally high. So waktu ni kosong. So dia on lah. Tapi kalau kita tekan, dia jadi 1. Tapi sebab switch ni bila tekan, dia normally high, so dia jadi close. So dia jadi 1. Yang itu dia considered as low. Saya pun duk cerita high dengan 1 dengan kosong kan. Sebab switch ni is not a good example sebab dia terbalik daripada 1 dengan kosong. Dia punya kosong is high. Dia punya low tu 1. So boleh jadi confused. Maybe saya yang sebenarnya tak bagus lah. But kalau kita tekan untuk switch ni sebenarnya 1. So bila 1, tapi dalam kod kita letak low sebab kita based on position switch ni. So bila kita tekan dia jadi low, kosong. So itu off lah. Low, bila switch low dia pun jadi low. Saya pun dah ke depan buat cara saya explain. Tapi itulah, any senang cerita. Any kind of issues yang nak saya clarify lagi. The same thing goes to LED 2. Dia terbalik pula. Let me rephrase my sentence lah. Code lagi. Sebab takut saya buat awak pening.
Bila dia high. Okay. Think saya rasa jangan tengok daripada 1-0 lah. Tengok daripada position switch. Maybe saya yang tak explain bagus. So buat awak pening kepala. Saya refresh balik saya punya explanation tadi. Okay, kita tengok position switch. Position switch, bila kita tak tekan dia high. Sebab kita tak tekan kan. So button tu jadi yang hitam tu naik lah. Tak tertekan. So dia naik. So kita panggil dia high. So kalau high, in this case, sebenarnya dia bagi volume, dia bagi kosong. Tapi saya tak nak peningkan awak. Kita tengok position terus. Bila switch high, yang pin 4 ni detect as high. So bila awak buat kod awak tu, kita letak bila high, LED menyala. So pin 12 ni, dia ambil power daripada volt, dia ambil current daripada USB, dia bagi current tu dekat LED, and then untuk lengkapkan circuit tu dia balik ke ground lah. So air tu kena patah balik ke sumber lah. Kalau tak dia tak boleh menyalakan LED tu. Air tu kena mengalir. So dia kena dapatkan power daripada bila dia 4 kata okey. Switch sekarang berada pada tinggi. So saya kata okey, coding kata kalau 4 kata tinggi, that means kita kena turn on kan LED. So dia pun turn on kan, dia bagi power current dekat LED. Tapi bila kita tekan switch ni low, 4 tu detect. Okay, sekarang ada current mengalir daripada source pergi ke pin 4. So that means sekarang switch berada di position low. So 12 tu kata bila 4 tu angkat bendera yang sekarang ni dalam keadaan low. So pin 12 kata okay, now kita kena tutup bekalan supply ke LED yang pertama ni. So sebab tu bila kita ni, dia bukan ambil current daripada V5 volt ni, dia ambil current daripada USB yang pin 12 ni sebab dia pin output. Dia bukannya connected one circuit daripada pin 4 pergi ke pin 12 tadi macam saya explain tu, salah lah. Itu saya dah cerita benda lain sebenarnya. Yang pin 12 ni ambil daripada USB power dia untuk basically pin 12 ni circuit dia sendiri lah. Pin 4 ni circuit dia sendiri. So bila dia detect 4 ni kata high, dia menyala. Bila dia detect 4 ni kata low, dia tutup. And then the opposite goes to LED 2. LED 2 kita taruh code bila high dia off, bila dia switch to low, berada position low, dia on. LED akan on. So sekarang ni dia berada di position high, circuit tak lengkap, so dia berada di position high. So pin 2 detect okay ni berada keadaan high, so kita offkan. Pin 8 kata pin 8 tengok pin 2 okay dia berada di position high, so dia kata okay jangan bagi power. Sebab kita define kat sini bila switch 2 high, LED off. So ni bila 8 pin 8 tengok pin 2 ni kata high, okay off, jangan bagi. Tapi bila kita lengkapkan circuit ni, daripada VCC5 VDC ni pergi ke ni, kita tekan, dia boleh lalu ke pin 2. So now pin 2 kata okay, now position switch dah berada di position low. So pin 8 nampak pin 2 kata low, so dia pun okay, ambil power daripada USB tadi, alihkan current tu ke LED untuk menyalakan dia, and then masuk ke ground untuk keep on mengalir, baru LED tu boleh menyala lah, turn on. Saya rasa tu yang the best explanation. Again, kalau nak saya clarify lagi, hopefully saya boleh bantu lagi lah. But for now, saya rasa itu yang paling basic lah saya boleh explain. Any kind of question? Okay, tapi at the same time, ni, what is the logic input to the microcontroller when a button is pressed? Logic input yang 1 atau 0 tu lah. Sebab tu saya cerita 1 dengan 0 tadi. Sebenarnya, yang kita define high, low ni, switch tu punya position, tapi untuk nak tally dengan awak punya coding ni, apparently untuk switch ni bila high dia adalah, kalau in real life it's 0, tapi dalam Arduino yang ni dia detect high as 1 and low as 0 kot. Ni double check. Saya kena double check balik ni. Sepatutnya high memang 0 untuk switch ni.
01. Okay, yang ni awak kena buat research sendiri. Saya rasa saya agree dengan explanation yang saya mula-mula tadi. Tapi saya tahu awak akan jadi pening kalau awak pegang dengan saya tu. So saya nak awak buat research sendiri and explain in your own words. Kenapa saya kata dia sepatutnya 0 dengan 1 tadi tu. And then bila awak dapat solve ni, insyaAllah awak basic awak akan kuat lah. Tapi bagi saya 0 dengan 1 tu pemahaman saya betul dah. Cuma coding ni awak akan jadi confused sebab button state 1 tu dia kata high. So tapi explanation saya tu betul sebenarnya. Cuma awak kena buat some digging sikit. Kenapa saya cakap tu macam tu. So dia awak tak pening. Okay, and then dia suruh measure the voltage value at the input pin and output pin. Use appropriate device in the software. So nak macam mana nak measure input pin dengan output pin ni? Ini awak punya homework. Sorry. Saya boleh bantu sebenarnya sikit, saya bagi Hina. Okay. Stop simulation dulu. Mana? Awak kena voltmeter. Ada ke? Ada voltage. Multimeter. Awak boleh pakai multimeter ni. And then mode, dia suruh measure. Dia suruh measure voltage value saja, input and output. Okay, awak tak nampak saya punya ni. Sekejap, saya kecilkan dulu. No, awak ambil yang ni, multimeter ni. Saya dah ambil dah, kat sini. So, dia minta voltage. Apa ni? So, kita taruh 1 lah. So, nak measure voltage, awak ambil input pin dengan output pin. Dia ke ground 1. Black ke black. Then pin up. Dia juga. This one will be parallel dengan voltage kat sini. Kalau current bolehlah kat sini. Saya tengok. 2.37 volt. Kalau current, betul tak? Current tak boleh. Tapi ni basically ni lah voltage dia, 2.37 volt. Saya buat yang 1. Okay. Saya guide awak yang tu. Sebab saya rasa lah, tak tahulah kalau saya yang assume salah. Tapi I think most of you don't know how to physically measure voltage atau current pun sebab tak pernah masuk electrotech. Bukan salah awak. So saya tolonglah yang tu. Untuk yang the other one, LED 2, awak fikir sendiri macam mana nak buat. Kenapa saya connect macam ni? Ingat, nak measure voltage, awak kena parallel. Nak measure current, awak kena series. So ini multimeter awak, kalau nak measure current, kena tukarlah current ampere, resistance lah. So macam ni, saya buat parallel. Sebab saya nak measure voltage. Saya measure voltage daripada sini ke sini. Sebab dia kata, what is the measure the voltage value at the input pin and output pin. Assuming this is the output pin ni saya baru measure output pin. Input pin ni kat sini. So macam mana nak measure voltage? Ingat, ini markah untuk awak. So awak kena fikir sendiri. Saya dah guide kat situ macam mana measure voltage, which is using parallel. Cuma pin mana awak nak cocok untuk measure voltage yang input pin ni. Okay, homework untuk awak. Okay, ada soalan? Except for nak jawab ni. Yeah. So I want to ask you a question. Does the LED use the 5 volt as the source, or the pin provided the LED as a source? For digital output, the pin draw their current or voltage from the USB. It's actually ada voltage regulator dalam ni. There are voltage regulator here. So they draw the power from the voltage regulator, and the voltage regulator got its power from the USB pin or the DC jack here. So to better understand your context, output pin got their power different from input pin. Oh, okay. So each pin, if you decide it to become output or input,
get their power differently. So macam this case, pin 4 get its power from 5 5 volt volt. pin, whereby pin 12 got its power from voltage regulator. Since we connect to voltage regulator, the power source is USB here, so it got its power current from the USB connector lah. So different LED from different source ah? Not the LED, the pin. We are talking about the pin. Sorry, the pin. So the pin got the power from USB source. So the same goes for pin 8 lah. Pin 8 pun dapat daripada USB source. Okay. Voltage regulator tu. Okay. Time saya belajar dulu, tak ada orang yang explain cerita macam ni. It's hard, I understand. Dah lah macam korang ni, tak masuk lab lagi, tak masuk apa lagi lah, pening kepala kan. So I try my best to ease your pain lah. But it is expected by the time you graduate diploma, at the very least korang tahu basic sangat nak measure power, voltage dengan regulator, voltage dengan current. Kalau tak tahu tu malu tu. So that's why I help you with this. Okay, any other questions? Tak ada. Jangan malu nak tanya. Jangan malu, buang perasaan malu tu. Try to be as American in the sense, try to be as American as you can be. Be blunt. Tak tahu tanya, tak tahu minta orang explain. Demand orang explain kat awak. Demand saya explain kat awak. That is your right. You pay, even though awak bayar tak mahal pun sebenarnya, tapi you pay for the privilege to be in your ATM, to belajar lah. So kalau awak tak tanya, takut awak tak belajar je. Okay, tak ada? Semua boleh? Boleh sir. Okay, kalau semua boleh, tak ada isu, kita bolehlah kot wrap up our class hari ni kat sini at this moment, sebab saya rasa ada je yang tak sarapan lagi ni. Saya pun ada kelas full hari ni pukul 2:30, so it's best that I get some other energy. So I guess itu saja untuk hari ni. Kalau tak ada apa-apa, kalau ada soalan still boleh tanya saya dekat WhatsApp group. Saya try as best as I could to help you, but at the very least apa saya merepek ni, tanya. Saya nak minta awak tanya je lah. Okay, other than that, itu saja untuk hari ni. Kita tamatkan kita punya session today with tasbih kifarah and surah Al-Nas. Okay, thank you everyone. Have a great day. Have a great rest of the day, and hopefully tak busy sangat lah korang awal-awal ni. Relax-relax dulu. Okay, Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Salam, sir. Terima kasih, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Salam, sir. Sama.